in first place. There's no way that's going to wrestle away from them. But beyond there, what a difference one phase has made from... Crossing here, has to hit the deck, doesn't go down fully, but there he goes. Oh, I send him in through the front, trying to beat a tripwire too. They've all got to push him towards the house. Even converted more had they not been crunched down on in some of those priority compounds towards the late game. So definitely great rise up from some of these teams. Tuna, likewise, we did attempt to try and get an interview. Maybe we'll try that again later on down the line. But the fact that second through, I think, sixth, all about 5 points within each other, that is crazy stuff. As we take a look at our 9th through 16th as well here, there are some names down here that we don't really expect to be here, like Titan, like Major Pride. But one cool thing is, because all of these points, aside from first place, are so close to one another, 1 or 2 wins here or there could jump you right up into second place, Max. We saw that happen the entirety of yesterday. Dagestan's win, Vogelboy's win, Kazakh team also got himself some really good points with Tuna. Just a single game, as you said, it will be enough to allow these teams to jump to the first page. So I'm expecting that's what we're going to be seeing today, Kalaris, from your Nexus, from your Titan, from your Major Pride, from your MUERTE. Are they a 12th place team? I don't think so, but right now we haven't seen too many good results except for that last game yesterday. So yeah, one good game and they will be back to the top, and I want to see Major Pride up there. I don't want Mad Bulls to get away with a PMGC position this easily. I want a bit of competition at the top. Yeah, it would be nice to see a little bit more fight up there. But there's already a fight going on for the top 5 fraggers here throughout phase 3 as well. So let's take a look in that and see what's going on, because it's not Zerich or Tulika that are able to take the #1 spot. It's Shifu here in the... Look how happy he is about that, Max. Look at it. Yeah, he's been smiling the entire season. He just knew phase 3 was his time to shine. And yeah, almost 2 average eliminations per game. I've talked about this guy for, what, a year now. I keep repeating myself. This guy, he's got true potential. Just give him time. Just give him time, Kalaris. And yes, he's had time now, and they've reached in just under 20-minute survival time, and he just keeps on popping off every single game. And it's clearly not just him as a solo. I feel like the entire team sets him up in a really, really strong fashion. He is clearly the leading fragger of the team alongside the Keep. I think Keep and Shifu are a really talented fragging duo. But Shifu is the kind of spearhead of the operations for Dagestan 77, and he's been looking amazing ever since. And this is the best season he's ever played. I would say in PUBG Mobile Esports, This is the strongest Shifu and Dagestan have looked. They're really good at leapfrogging positions. Blank has predicted them a few times when they had some very nice rotation opportunities, and they took them instantly after the circle shifted. So I'm telling you that this is currently their highest chance to make it into a championship, and I would love for them to go there to get some extra international experience. Yeah, that experience factor is definitely a thing that I also would like to see, right? Like, when they go to international going up against Turkey, do I think that they're going to be able to be the victors? Do I think they're going to be #1? Probably not. But they could potentially, you know, get themselves a podium finish alongside getting a wealth of important games under the belt against the likes of, well, the top teams from Turkey, right? So we could see how that goes down the line. We've got Narvalo as well as Ingush also representing in these top fraggers as well, which is nice to see. Obviously, we mentioned the Kazakh team yesterday had a really nice day #4, even I should say, here for phase 3. So hopefully that continues, Max. Yeah, I'm a little bit sad. If we would have extended the top 5 fraggers to top 6, we would have had Foopsman in the top fraggers list. He could have been there. It could have been a legendary day, Kalaris, but not there. Don't worry, your hero with his cape, Foopsman, is on the way. Let's take a look at Vulgar Boys here and see how everything's shaping up for them, because there has been significant improvements. Ultimately, when you look at this, phase 1, phase 2, phase 3, the bars and how they're kind of stacked against each other might not look that impressive, but the fact that you go from 3.2 to 5 average eliminations, that is a massive step up here on the Battlegrounds. Exactly. The survival time is remaining the same, and I think that one thing we agreed with Vocal Boys is they have decent rotation path. They know the value of compounds. They were just not good enough when it came to defending those POIs. And now
at an extra almost 2 eliminations average per game, that is really strong because they are willing to take fights that I think if you were in Phase 1, Phase 2, Kalaris, they would not take. They would avoid fights like the play. Now they're willing to defend positions. They're ready to sweep edge of circle like you can see right now in these replays. And I think that was a change of mentality we needed to see from them. And at this point in this tournament, we've seen Fusman pop off, we've seen Dokimi, we've seen Tresley, and Pylaus recently also in this phase has been having his great moments of glory where he was able to get some great eliminations. And look, even though sure it was a 4v3 and not much Gladiators could do, they win a fight head-to-head with Gladiators, which shows that there's some improvements, there's some confidence there, and it's a great setup to have before heading into the finals where you're going to have a pretty major reset. Oh, definitely, definitely. I am impressed to see the progression of this team because, again, it bears repeating. Honestly, I'd written them out. I'd written them off in terms of being able to perform at the very top against some of these teams because there were some games in Phase 1 and Phase 2 where we thought, okay, if you're a team in this position, you should be winning and maybe you should be getting some more eliminations, but they looked like they were floundering. However, here in Phase 3, anything but. Yeah, they seem to be taking these edge fights and they seem to be sweeping and doing well while sweeping, Max. So I'm excited to see even more of that. I think it's fine if you're a team that struggles to be aggressive and to defend positions, that's fine, but it becomes an issue if you're not willing to change and you're just committed to a game plan that is clearly not working. And they understood that. They came up with a new game plan, which is do more of the shooty thing and more eliminations. And exactly, and they got more points off the back of that. So, as I said, for the finals, clearly, with a playstyle like this, there is a very high chance we could see them making top 8. There's a lot of contenders for the top 8 right now, but top 8 is definitely an option for them that I would like to see them try and achieve. Well, we already saw that Shifu was leading the charge in top fraggers, but how is the rest of his team doing here for Dagestan? Let's take a look, because so far so good for them, being able to really pump up those numbers across Phase 3 and get themselves into second place. And as Max says, maybe this is where they were destined to be. Ooh, so good, such a good position. One thing that still we can be a little bit critical with them is if you're looking at the survival time of the entirety of the team, Shifu is alongside Keep. They're pretty significantly ahead of the rest of the team. So Zadiro, Limbo dying a little bit early. I do believe Kalaris that's mostly due because Zadiro is the one scouting and putting himself in danger a lot of the time, so he tends to go out first. If one player to go out, it will be Zadiro. So I'm not too surprised by that. But if they can, just like a Mad Bulls back in the first 2 phases and the start of this phase, remain as a 3-4-man stack a little bit longer, I feel like there would be high opportunities for them to reach the podium, get those chicken dinners, if they can just work on that small aspect. It's a small thing, but when it comes to fragging power, it's already there. The team synergy is on point. It's just avoiding those little early skirmishes if you can do so, and that would be a massive improvement for their averages overall. Yeah, yesterday's victory for them on Miramar? Yes, I believe it wasn't exactly the most flashy of victories here, as you could see some of these final moments against MUERTE. But they were coming in from a great angle and understood the lay of the land, right? So it shows good terrain knowledge and it shows a willingness to be able to scout out probably that west and east side whilst they're coming in and knowing how many threats they potentially have going up against them when they get to that final circle. So it did get quite close to MUERTE. I think it was Malloy in particular got 3 knocks out of those potential limbs that were going to come his way, but not enough to stem the tide here. It does make me wonder what would have happened if MUERTE was 4 in that scenario. I think maybe MUERTE actually wins that final out against Dagestan, but that's not the case. So yeah, just get 2 Malloys, you know, and you win. No one. But yeah, there's a chance. But back to Dagestan in particular, it's not just good map knowledge, the way they were able to just get up that hilltop against MUERTE. They also were very opportunistic. They saw the fight happening between Shockwave and Mad Bulls over to the northeast and understood this is their one golden opportunity to get in circle, and they instantly struck while the iron was hot. And then they eliminate the 2 squads. They have so much more space to work with because they can then play that ridge line, which is what MUERTE were struggling to get close to because that ridge is so strong when no teams are negating those angles, and they were just able to apply pressure. Sure, Malloy almost brought a big upset, but the angle is too strong to deal with. Well, today I'm wondering how everything is going to unfold because I do anticipate not a similar day to yesterday, Max. I'm wondering what you're thinking because yesterday, obviously, we saw an extreme step up from these teams that, you know, are not commonly in that top 8. However, I think there's going to be the fight back here from the big teams. What do you think? Yeah, I'm expecting some wins from the teams that are not usually in the bottom 10 teams. Yeah. I'm looking at Major Pride, MUERTE, Titan. I mean, Major Pride in particular,
they should be the team trying the hardest in these matches, and yet they keep dying early yesterday, which is really odd to me because currently they are the team that needs to play catch up with Mad Bulls in terms of PMGC points. So I would like to see Mad Bulls maybe not get... Oh, no, actually, wait, sorry. Let me rephrase that. I want to see Major Pride do a lot better here, popping off in terms of elimination placement points. But of course, you got Titan, you got MUERTE. Canina Power, where have they been in particular, right? There's so many contenders at the bottom that we don't usually see that we need to see them start getting those points on board. Well, here is Major Pride, and we know them for pretty much excellence on the battleground, but Phase 3's not quite hit that mark. And again, as you say, I'm expecting maybe a bit of a step up for them here throughout the day. It did feel like some of their transitions were just a little bit slower. I said it at the beginning yesterday, actually. Some of their transitions were slower from checkpoint to checkpoint. They weren't using the utility as well. They were kind of bleeding out members here and there as they're trying to make those transitions. And it does, to a degree, feel like they're playing a little bit scared almost about kind of the prospect and having to catch up with quite the insurmountable position that Mad Bulls set in terms of a precedent in the previous days of this phase. Yeah, it's interesting too because Dino is being the top fragger of the team, which I know I was critical of Dino in the past. I think he's really proven himself in the past phase and a half, so good props to him. You know, he's been doing great. Their survival time has significantly reduced by about a minute or two, which shows that there's something happening in the background. And as you said, it seems like they're not as confident. Maybe it's that spot in PMGC that's just adding to their nerves a little bit, and they're just not sure how they want to go for the rotations. So yeah, their early games is a bit different. I'd love to see if there's some changes because yesterday was a fairly bad day. So not only them, all the teams at the bottom need to rethink how are they going to approach it. It's good because you have a reset for the finals, but you want to get as many points on board because that PMGC race is always happening in the background. So one bad day and Mad Bulls just get another consistent day, you're going to fall off. Yeah, I'm looking over the results and how things sit, and I mean, they had a great start to the phase, right? But a lot of podium positions and kind of trying to push on from there. The last 2 days, though, have been kind of tragic for them in terms of performance. So we'll see how that goes. Going up against the Mad Bulls up at the top here, looking, again, just phenomenal for the most part. If you go to, I think, even day 2 and day 3 of this phase so far, it's just constant second, first, second, first. But it's not been as tight in this past day of play. They did get themselves 2 6th places in the previous games, but they started off yesterday quite tragically with a 13th and a 15th. So Mad Bulls wants to shake that off a little bit, and if they did, the scary thing, Max, is they could be 100 points ahead of it at the end of the day or something like this if they went back to their original form. I think in the next 2 days we could get to a point, if things continue on this kind of trajectory, is we're going to get to a point where the finals you could not even imagine catching up to Mad Bulls. It's just going to be 100% confirmed. Mad Bulls are in. You're just playing to qualify in championship and hopefully qualify through championships, but the Turkish teams are going to compete also for that, so it's going to be a bit tough. Though, looking at Mad Bulls more on the game focus, I want to see how they're going to be playing their Erangels because they were getting gate-kept a lot as they were trying to exit from Rozhok, and I want to see if we're going to see some similarities throughout today. So, I feel like teams have been catching up on that, like Dagestan, I think Permitter, also Major Pride sometimes crashed into them, so there's some weird stuff happening outside Sunken City and Rozhok that I want to see fixed, hopefully, for them. We were having an interesting conversation yesterday while the games were going on as well in terms of how Mad Bull's playstyle maybe translates to the international stage. And I do think in this lobby as it sits right now, as much as some of those teams at the lower on the lower echelons have actually stepped up and done better, there are still what I call almost feeder teams. And it's no disrespect to them, it's just that the skill gap is so big that when it comes to those edge plays and how Mad Bulls is able to transition through it, they're taking a lot of fights that usually would be kind of free situations. So translating that to an international stage is difficult, Max. Yeah, it's going to be really tough. And actually, you can see that here they've been struggling to kind of adapt because teams are willing to occupy central positions a lot more. In phase 1, you would see them do this Regnum Kara split, like 2-2 splits, regroup. They can't do that anymore because teams are a lot more aggressive. And that's just a slight expectations and level up in the championship. So it will be tough, but we'll see. I think Mad Bulls could pop off in champs, but the Turkish teams aren't going to make it easy. All right, well, thank you very much, Max, as we're ready for the games. A huge thank you to Monster as well. More Monster, more PUBG, more mobile, more passion, more energy. Let's go to more John Allen, more blank for the games. Let's go.
Barchaga salom aziz do'stlar. PMPL European Championship o'yinlari navbatdagi kunimiz boshlandi. Bizda birinchi kartamiz Sanuk kartasidan start olmoqda o'yinimiz va bu Sanuk kartasida har doim kontest qilib keladigan Titan jamoasi Qaysi o'yinchilariga qarshi hozir o'sha har doimgi kontestni olib borishmoqda. Hozircha vaziyat adashmasam Qaysi o'yinchilarida yomonroq. Unicorn pozitsiyasini bilishdi va juda ham yaxshi bu yerda kutib o'tirmasdan Titan o'yinchilari Unicorn o'z hisoblariga yozib olishmoqda. Qaysidan adashmasam bitta o'yinchi qoldi va bu faytga vulgar o'yinchilari qo'shilishmoqda. Robson nok holatiga keltirdi. Fupsman dabit ham qilib yubormoqda. Trovka hozir Titan o'yinchilarini birdaniga ikkitasini pozitsiyasiga yaqinlashib kelmoqda. Aynan vulgar jamoasi Trovkani hayotiga ham xavf solib qo'yishi mumkin. Oldboy juda ham low HP larda Titan o'yinchilari 2 kishi bo'lib qolib ketishmoqda. 3 ta kill point o'z hisoblariga yozib qo'yishdi. Qaysi o'yinchilari esa birgina mana bu Trovka endi o'yinni davom ettirishga harakat qilib ko'radi. Bizda shaxmiy spotida ham fight bo'lish arafasida yoki permitda o'yinchilari yo'l o'yinchilari loot qilayotgan pozitsiyani, Tuna jamoasi loot qilayotgan pozitsiyani hozir aynan permitani Etis o'yinchisi kuzatib turibdi va hozir agar nokni amalga oshiradigan bo'lsa, sheriklarni ham darhol mana shu pozitsiyaga chaqirishi mumkin. Yo'l jamoasi o'yinchisi Woodson umuman hozir kutmayapti. Bu pozitsiyadan Etis unga zajrimni amalga oshirib, kamiga o'z hisobiga ham yozib qo'yishini. Ajoyib harakat Etisdan, faqatgina uni pozitsiyasi yo'l o'yinchisi McQueensga biroz aniqroq bo'ldi. McQueens hozircha tavakkal qilmadi, o'z pozitsiyasida vaziyatni kutmoqda. Etis esa o'z pozitsiyasini biroz uzoqlashtirdi shaxmiy spotiga nisbatan. Lekin baribir uzoqqa ketkisi yo'qdek ko'rinmoqda. Sheriklari qayerda permitdani? Permitda jamoasini qolgan o'yinchilarni transportda ko'rmoqdamiz, lekin qayerda? Mana endi yetib kelishdi. Snacks Rogo ko'ramiz endi bu yerda balki fight yana o'zgacharoq tus olar. Bu vaqt ichida esa yo'l jamoasi o'yinchilari Tuna jamoasi bilan qanday fight olib borishgani va Tuna jamoasi o'yinchi yo'qotganini ko'rdik. Yo'l o'yinchilari uni o'z hisobiga yozib olishibdi. Yo'l o'yinchilarini jamoaviy statistikalari bizga namoyish etildi. Juda ham yomon ko'rsatkichlar. Yo'l jamoasining o'yinlari u qadar ham chiqayotgani, o'xshayotgani yo'q. Aynan bu turnir boshidan agar fikr bildiradigan bo'lsak, ahvol chatoq. Aynan Power o'yinchilari o'z pozitsiyalarida Query'da aynan compoundlarni himoya qilib turishibdi. Hozircha sababi birinchi o'sha zonamizda, hozir aynan mana shu namoyish etilayotgan zonamizda ularning pozitsiyalari juda ham super. Bulgar o'yinchilari hozir Nexus Gaming o'yinchilarini kutib olishmoqda. Juda ham yaxshi himoya o'z vaqtida chiyorlikni qo'lga olishdi va o'z hisoblariga yana kill point yozib olishmoqda. Nexus o'yinchilaridan juda ham tushunarsiz, noaniq rotatsiya bo'ldi. Hech qanday ma'lumotga ega bo'lmay turib, aynan mana shu compoundlarga mashinada rotatsiya amalga oshirilgani bu albatta juda ham qimmatga tushdi. Va yo'l o'yinchilari yo'q, bir kishi kelgan ekan mana mashinada. Yo'l o'yinchilari mana 3 kishi bo'lib qolishgan. Xuddiki 2 kishi bo'lib kelayotgandek ko'rindi. Shu mashina kirib kelayotgan paytda. Dark Project o'yinchilari Query'ni boshqa bir tarafini, angarlarni hozir ushlab turishibdi va ular ham navbatdagi prog zona qay ko'rinishga kelishini kutishmoqda. SBG o'yinchilari
o'z pozitsiyalarida. Ular ham hozircha raqib o'yinchilarini qidirish va mana shu pozitsiya haqida ma'lumotlar yig'ish bilan ovora bo'lib turishibdi. Ularning shaxsiy statistikalari yomon ham emas, yaxshi ham emas. Lekin o'yinchilar kuchli o'yinchilar. Kuzatishda davom etamiz. Bizda bu vaqtga kelib top 15 o'ynalmoqda va 52 ta o'yinchi hozir mana shu maydonda harakat qilyapti. Bizni tark etgan jamoa esa hozir bittagina jamoa bor va u ham bo'lsa Nexus Gaming o'yinchilari. VIRTUS.PRO o'yinchilari rotatsiyani davom ettirishmoqda, xuddiki mana bu G.GLADIATORS jamoasiga o'xshab, lekin G.GLADIATORS o'yinchilari o'zlarining navbatdagi pozitsiyalariga yetib kelishdi. Meku hozir anchadan beri mashina haydamaganga o'xshaydi. Qolib menga shunaqa tuyuldi. Ko'ramiz, kuzatishda davom etamiz. VIRTUS.PRO o'yinchilari GG o'yinchilari harakatlanayotgan, o'yinchilari emas, o'yinchisi harakatlanayotgan Matikni oldida hozir kezib yurishdi. Uni hozir ta'qib qilishlari ham mumkin edi, lekin Matik aynan o'sha pozitsiyadan uzoqlasha oldi va endi o'z sheriklari tarafga yetib olish kerak. Matik hozir informatsiya bermoqda jamoadoshlariga. Mostdan aynan VIRTUS.PRO o'yinchilar o'tish haqida ko'rmoqdamiz, lekin GG o'yinchilar yetib kela olishadimi? VIRTUS.PRO o'yinchilari allaqachon mostni u tarafiga o'tib bo'lishdi. Wait pozitsiya ham ushlab turibdi. GG o'yinchilari hozir aynan Waitni nok holatiga tushishlari mumkin agar to'g'ri burchak olingan bo'lsa. Ajoyib, lekin hozir mana shu yerda Matik hamda uni qolgan jamoadoshlari o'rtasidagi kommunikatsiya juda ham chiroyli tarzda ishladi. Faqat VIRTUS.PRO o'yinchilari hech qanday o'sha vaqt cho'zishlarsiz mostdan to'g'ri o'tishga qaror qabul qilishdi va bu juda ham foydali bo'ldi. Matik esa o'z sheriklari oldiga yetib kelib olgan bo'lishi kerak. Vulgar o'yinchi Fupsman endi Closingni nok holatiga keltirib o'z hisobiga yozib qo'ymoqda. Juda ham yaxshi vulgar o'yinchilari yer oxiriga kelib mana shu jamoa biroz jonlandi. Permit o'yinchisi MXR hozir Issisni nok holatiga keltirdi. Dabit ham qilib yubormoqda. Issis bu ishni amalga oshirdi. Permit o'yinchilari uchun bu ikkinchi kill point. Top 14 o'ynalmoqda. 49 ta o'yinchi maydonda harakat qilmoqda. Medbulls o'yinchilari hali katta sahnaga chiqishganicha yo'q, lekin to'liq tarkib bilan hozir yaxshi pozitsiyada harakatlanishmoqda. Meku hali hamon shu o'z transportida ma'lumot yig'ish bilan ovora bo'lib yuribdi. Aynan Medbulls o'yinchilarini hozir adashmasam GG o'yinchilariga juda ham yaqin pozitsiyada ko'rdik. Dakimi, vulgar o'yinchisi endi The Nameless o'yinchilardan birini nok holatiga keltirmoqda va Neyk uni dabit ham qilib yubordi. O'zi vulgar o'yinchilari juda ham ajoyib pozitsiyada turishdi. Har tarafdan mana shu compoundlar orqali har tarafga bemalol e'tibor qaratish mumkin va mana shu imkoniyatdan vulgar o'yinchilari juda ham chiroyli tarzda foydalanishmoqda. Bor qarating, ularning hisobida 7 ta kill point bor. Hali grand jamoalarda unaqa kill point yo'q. Titan jamoasida mana 4 ta kill point bor ekan, ular ham bo'lsa 2 kishi qolishdi. GG o'yinchilarda hali kill point yo'q, Medbulls o'yinchilarda yo'q. MUERTE o'yinchilari 0 kill bilan yurishdi, lekin vulgar o'yinchilari 7 ta kill point qilishga ulgurishdi. Bu ajoyib natija. Albatta, bu jamoaning o'yinlari o'xshayotgan kunlar juda ham qiziqarli bo'lmoqda va ularga bugun ham mana shu bir maromda davom etishlarini tilab qolgan bo'lardik. Permitda o'yinchisi MXR hozir 0 pozitsiyasi haqida taxminiy ma'lumotga ega, balki ko'rgandir. MUERTE o'yinchilari esa 3 kishi bo'lib hozircha mana shu pozitsiyani ushlab turishdi. Ularning shundoqqina tepalarida SBG o'yinchilari to'liq tarkib bilan harakat qilishmoqda.
Qayni Power o'yinchilari juda ham yaxshi rotatsiyani amalga oshirishmoqda. Biroz o'nroq bilan o'tish kerak deb to'g'ri topishdi. Bo'lmasa ular GG o'yinchilari bilan to'qnash kelib qolishi mumkin edi. Navbatdagi prog zonamizni ko'rib olishimiz mumkin bo'ladi. PMPL o'yinchilardan biri hozir nok holatida, Etis adashmasam nok holatiga tushib qolgan. Va navbatdagi prog zonamizni ko'rishimiz mumkin. Finance boti hali ham zonaning ichida qoldi. Bu Titan jamoasining ikki o'yinchisiga juda ham foydali bo'ldi. Endi yana e'tibor berishimiz bo'lgan jihati, juda ham katta jihati bu vulgar o'yinchilarni yana o'rtada turganliklari. Agar hozir ana o'sha pozitsiyaga qaysidir jamoa pushni amalga oshirmasa, vulgar o'yinchilari yana bir nechta killlarni o'sha pozitsiyadan o'zlarining hisoblariga yozib qo'yishlari mumkin. Pride o'yinchisi Nomi hozir o'z hisobiga 1 kill point yozib qo'yishi mumkin, lekin bu ishni Dino amalga oshirdi. Bu yerda SPG'ning yana bir o'yinchisi Alex bor, lekin Nomi vaqt sarflab o'tirgisi kelmadi, o'z pozitsiyasini sheriklari tomonga o'zgartirmoqda. Kuzatishda davom etamiz. Juda ham qiziq bo'lishi aniq bu karta. Oxiri Yuvol o'yinchisi hozir Qaysining nok holatiga keltirdi va o'z hisobiga yozib qo'ymoqda. Juda ham yaxshi. Yuvol o'yinchilari qaysi tarafda? Chapda bo'lishlari kerak. Mana pastdan Yuvol o'yinchisi CJ'ni kirib kelayotgani ko'rindi. Kuzatishda davom etamiz. Major Pride o'yinchilarining pozitsiyalari hozircha yaxshi. Ular yana shu chap bilan mana o'ng tarafdagi tog'iga bemalol chiqib o'ynashsa bo'ladi. Faqat orqalarini o'sha raqib jamoalardan tozalab olishlari kerak. VIRTUS.PRO o'yinchisi Yuvol o'yinchisini nok holatiga keltirib o'z hisobiga yozib qo'ydi va adashmasam Tuna jamoasidan ham mana shu ish amalga oshirildi. Yuvol o'yinchilariga nisbatan ikkita jamoa bittadan kill point ishlab olishmoqda. McQueens bir o'zi qolib ketdi. Noshi Tuna jamoasidan xavfsiz hududga kirib olish ishlarini boshlab yuborganida GG o'yinchilari bu o'yinchilar bilan baribir fight qilishlariga to'g'ri kelmoqda. Lekin Medbulls yaxshi pozitsiyada, himoyalanuvchi pozitsiyada, GG o'yinchilari esa hujum qiluvchi jamoa sifatida harakat qilishadi. Kitsun ishlarni boshladi. Matic birinchi nokni amalga oshirmoqda. Tulikaga nisbatan Zerich nok holatiga keltirildi. Qayni Power o'yinchilari tomonidan va Medbulls o'yinchilari juda ham qiyin vaziyatga tushib qolishmoqda. Kitsun qayishga qizdirib turibdi, lekin bu qayishga hech qanday foyda keltirmasligi aniq. Medbulls o'yinchilari biroz pastroqda harakat qilishmoqda. Tigzi Tulikani dabit qilib yubordi va Medbulls o'yinchilari 2 kishi bo'lib qolib ketishmoqda. O'sha 2 kishi esa pozitsiyasini pastdagi compoundlarga o'zgartirib olganini ko'rishimiz mumkin. Bu faytda aynan GG o'yinchilariga Qayni Power o'yinchilari yordam berib yuborishganini e'tiborga olib qo'yish kerak. Va aynan mana shu pozitsiyaga ham zona biroz yaxshiroq o'ynamoqda. PMPL o'yinchisi Zeroni nok holatiga keltirdi. Uni o'z hisobiga yozib qo'yish imkoniyati ham bor, lekin Snax ham PMPL o'yinchilari tarkibida nok holatida yotibdi. Rogo hozir aynan Nabita turgan pozitsiyaga yaqinlashib kelmoqda. Noshi hozir yaxshi harakat qilishi mumkin edi-yu, lekin MXR Noshining nok holatiga keltirib o'z hisobiga yozib qo'ydi. Endi birgina Abito qolib ketmoqda Tuna jamoasida. PMPL o'yinchilari esa mana shu pozitsiyada yolg'iz harakatlanayotgan o'yinchini hozir juda ham katta agressiv pushga olishadi. Biroz cho'zib yuborishmoqda. Bu yerda Snax nok holatida yotibdi. Yoki uni ko'tarib olish kerak, yoki mana bu faytni tezroq oxiriga yetkazib qo'yish kerak. Mana Etis hamda Rogo birgalikda yaxshi fayt tugadi. Tuna jamoasi o'yinchilari bilan biz top 14 da xayrlashdik. Snaxni ham bemalol ko'tarib olish imkoniyati bor. MXR mana endi transportga yetib keldi. Ungacha bu yerda ikkita o'yinchi faytni o'z yakuniga yetkazib, Snaxning oldiga yetib kelishga muvaffaq bo'lishdi. Istan o'yinchilari hali bu kartada ishga kirishgani yo'q bu jamoa. Ko'ramiz, hozir zonani xavfsiz hududiga mana bu tarzda kirib kelish qanchalik to'g'ri bo'ladi. Wait nok holatiga keltirildi McQueens tomonidan. Yo'lda adashmasam so'nggi o'yinchi edi Bek. Hamyurtimiz Bek McQueensni yopib yubormoqda va biz yo'l jamoasi bilan ham xayrlashdik. Vulgar o'yinchilari hozir Dagestan jamoasi o'yinchilarini nok holatiga keltirishmoqda.
Bu jamoaga hozir birdaniga 3 ta jamoa ishladi, aynan mana shu mostdan o'tish chog'ida. Vulgar o'yinchilari, Major Pride o'yinchilari, The Nameless o'yinchilari hozir Dagestan jamoasini qiyin vaziyatga solib qo'yishmoqda. Paynanda esa SPG o'yinchilari hozir 2 ga 2 fight qilishadi Titan jamoasi o'yinchilariga qarshi. Juda ham qiziq fight bo'lib o'tishi aniq, chunki mana shu fightni yutgan jamoa yana oldilarda o'ynashga yaxshi pozitsiya bor. Demak, o'yinni bilmadim, balki top 3, balki top 4 gacha davom ettirishlari mumkin, balki. Kuzatishda davom etamiz. Qaysi hamda Oldboy juftligi bir-birini juda ham yaxshi tushunadi va hozir mana shu fight qay tariqa o'z yakuniga yetishini biz bilib olamiz bir necha soniyalar, balki daqiqalardan keyin. VIRTUS.PRO o'yinchilari esa o'zlariga pozitsiya qidirishmoqda. Midda o'yinchilari hozir jazolab qo'yishi mumkin. Matrix Rogo pozitsiyasiga yetib keldi. Rogo hozir Matrixni qo'rqitib yuborgani aniq. VIRTUS.PRO o'yinchilari darhol mana shu Rogo pozitsiyasiga yetib keldi. Rogo navbatdagi nokni 3 ta nokni amalga oshirmoqda. Ajoyib o'yin Rogodan. Agar Ruderni yopib yuborsa, bu menimcha PMPL Europe Championship turniridagi takrorlanmas highlight bo'ldi. Rogo hozir VIRTUS.PRO o'yinchilarini to'liq tarkibini yopib yubordi. Ajoyib fight ko'rishga muvaffaq bo'ldik va mana shu fightga nisbatan o'z fikrlaringizni yozib qo'yishingiz mumkin. VIRTUS.PRO o'yinchilari qanaqa harakat qilishi mumkin edi? Rogo nok holatiga keltirilmoqda Tuna o'yinchilari tomonidan. Bizda o'yinlar davom etadi. Oldboy Mekuni nok holatiga keltirib, darhol o'z hisobiga yozib qo'ydi. Tigzi esa Oldboyni nok holatiga keltirmoqda. O'zi ham juda ham low HP larda qolganini ko'rishimiz mumkin. Qaysi hozir jamoani va jamoadoshini qutqarib qolish imkoniyati bor. Tigzini o'z hisobiga yozib qo'yadi agar uni ko'rayotgan bo'lsa. Matikni nok holatiga keltirdi. Qaysi juda ham ajoyib. GG o'yinchilar yo'q joyidan hozir vaqt yo'qotadigan bo'lishdi. Uning ustiga faqatgina Kitsun qoldi. Qaysi o'z holatini yaxshilab oldi. Tizini ko'tarib olish imkoniyati bormi? Oldboyni o'z hisobiga yozib qo'ymoqda Kitsun. Yaxshi Qaysi, yaxshi boshladi fightni. Qaysi GG jamoasi o'yinchilarini yopib yubormoqda. Ajoyib fightlar ketma-ketligi. Uning ustiga juda ham low HP larda 1% qoldi-yu. Menimcha agar 0.5 bo'lmasa, zonani xavfsiz hududiga kirib olishga ulgurdi. Vulgar o'yinchisi nok holatiga keltirilmoqda Zadira tomonidan. Zadirani o'zi ham yaxshigina damage'lar qabul qilib oldi. Nekni ko'tarib olish imkoniyati bor. Dimlarni qizg'onmasdan ishlatish kerak. Nek ham olishni uddalasa bo'ldi. Kimidan hozir qayashga Nameless o'yinchilari Dagestan jamoasi tomonidan nok holatiga keltirib dabit qilib yuborildi. Nameless jamoasini boshqa tarafida esa Permitda o'yinchilari turishdi. Rogo hamda Etis. Ularda qayashga damage bor. Beastda ham qayashga. Hozir balki Etis nok holatiga tushib qolishi mumkin. Mango pozitsiyasi haqida Etis ma'lumotga ega emasdi va bo'ldi. Dagestan o'yinchilari nuqta qo'yib qo'yishmoqdami bunga? Yo'q. Beast nuqta qo'ydi. Juda ham yaxshi. 7 o'ynalmoqda. Dagestan o'yinchilari endi vulgar o'yinchilari harakatlanayotgan pozitsiyaga qo'shni amalga oshirishmoqda. O'sha qiyin vaziyatdan chiqib ketishdi Dagestan o'yinchilari. Mostda 3 ta jamoa e'tiborda qolib ketishganida, boshqa tarafda esa Dark Project o'yinchilari, Kanina Power o'yinchilari bilan fight olib borishmoqda. Bizga esa hozir mana bu fight juda ham qiziq. Balki mana shu fightni yutib chiqadigan jamoa top 1ni ham qo'lga kiritishi mumkin. Dagestan o'yinchilari ajoyib harakat qilishmoqda. Nek yana nok holatiga keltirildi. Fuchsni ham nok holatiga tushib qolishi mumkin. Juda ham low HP larda qolib ketmoqda. Keep ajoyib holatda Fuchsni ham nok holatiga keltirdi. Birgina Dakini mana shu jamoa tarkibida qolmoqda.
uni pozitsiyasiga MUERTE uloqtirildi va u yonmoqda. Menimcha bo'ldi. Limbo yanada mana shunday holatni amalga oshirishini va bo'ldi. Ular jamoasi bilan biz xayrlashdik. Dagestan jamoasi juda ham ajoyib pozitsiyaga ega bo'ldi. MUERTE o'yinchilari ham ajoyib pozitsiyada turishdi, faqat ular son jihatidan bitta o'yinchiga kamroq 2 kishi bo'lib harakatlanishmoqda. Titan jamoasi o'z hisobiga 11 ta kill yozib qo'ymoqda. Hali Qaysi yashamoqda. Balki yana 1-2 ta kill pointni yozib qo'yish mumkin o'z hisobiga. Shifonni holatiga keltirdi Qaysi o'z pozitsiyasini oshkor qilish hisobiga. Ivaneska esa Qaysi o'yinchilarini juda ham qiyin vaziyatga tushirmoqda. MUERTE o'yinchisi Ivaneskani yopib yubordi, flag bu ishni amalga oshirdi va bo'ldi. U qanotda adashmasam o'yinchilar qolmadi. Genemis o'yinchisi bor, uni pozitsiyasi haqida Dagestan o'yinchilari xabardor ekan. Qaysi hali hamon yashamoqda. Mana shu pozitsiyada qimirlamay tursa ham bo'ladi. Balki to'p 2 ni qo'lga kiritardi. Qaysi biroq shu low groundda turibdi. Shu sababli Dagestan o'yinchilari otayotgan o'qlar unga tegayotgani yo'q. Hozir Qaysi o'ziga dimlardan yo'lak hozirlamoqda va mana shu toshga o'tib olsa, major MUERTE o'yinchilariga u ko'rinmaydimi? Qayishga uloqtirildi, darhol flag tomonidan juda ham qiyin pozitsiyaligi ma'lum edi bu Qaysi uchun va MUERTE o'yinchilari uni yopib yuborishdi va Frozen aynan mana shu pozitsiyaga chiqib olmoqda. Dagestan jamoasi to'liq tarkib bilan hisoblarida 6 kill point bor. MUERTE o'yinchilari 2 kishi bo'lib harakatlanishmoqda. Juda ham yaxshimi, yo'q yomon MUERTE o'yinchilari to'p 2 ni qo'lga kiritishdi. Dagestan jamoasi esa to'p 1 ni qo'lga kiritmoqda 8 ta kill point bilan. Ajoyib o'yin Dagestan o'yinchilaridan. Bu jamoa ham anchadan beri to'plarni qo'lga kiritmayotgan edi. Mana yana bu jamoa qo'lga kiritishni boshladi. Jamoani va jamoa muxlislarini tabriklab qolamiz va bizda navbatdagi o'yin turibdi. Bir necha daqiqalardan keyin biz yana sizlar bilan ko'rishamiz. What a brilliant start for Sandhawk. Dagestan back-to-back wins after getting themselves the last win from yesterday here, Max. Looking primed, pristine, cool and collected to be able to make this one happen. And it's number 1 and number 2 fighting out at the very end, even though, of course, Mad Bulls was slightly wounded, Max. I don't know what my favorite combo is, vanilla ice cream and cookie dough or Dagestan 77 and bridges. I think that right now I'm going to have to lead towards the Dagestan, even though cookie dough ice cream is pretty damn good, Kalaris. But 18 points on the board as they transition towards Volga Boys. Also, props to Volga Boys, 10 elims on this game. They were shredding it on that position, gatekeeping all the teams trying to cross over that riverside. But here, Dagestan, that push with their smokes to block out visibility, and especially Molotovs that Kalaris, we keep saying, are so important for breaching compounds when you are on Sandhawk, because so many of those buildings have wooden floors, and it created so much extra space for them once they got those mollies in that there was not much Volga Boys could do against. I'm going to be honest, if I went to an ice cream shop and saw the combination of Dagestan 77 and bridges as an ice cream flavor, I'd report them to food standards. But, you know, it's whatever. I mean, what a great win by them. What a great win. But so many great moments across Sandhawk as a whole. Well, let's take a look at the highlights. Rogo 1v4, Max, was spectacular. Yeah, I gotta say thank you, Rogo. You're making my social media job very easy with clips like this. I'm loving it right now. But he just prone down, switches over to the UMP, gets it done. That was all the replays and highlights we needed. That's the one play. Screw the rest. That's all we want. I mean, okay, so to be critical of that for just a moment, VIRTUS.PRO don't give an opponent constant 1v1s. Actually all peak together on someone, and then that's going to be a lot easier. But anyway, that is great here by Rogo. Let's take a look at Dagestan, though, and see how they were able to pop off. Zadira with a lot of damage coming out here in this one. And Limbo and Keeps extremely efficient in their execution. Maybe some
Elim steals here and there from Shifu, considering that he'd done almost 600 damage, but no Elims himself. Yeah, just sharing the love. He had too many yesterday. It's like, okay, my team can get a few Elims. Though, one thing we mentioned on the pre-show, right? The players sometimes would die at different points in the game, so they would not survive as a full squad into the very end of the match. Not the case here. Every single player still alive. They were just moving as a pack, which made that breach against Vulgar Boys so much easier because they were just chucking utility, taking shots at the same time, just being an unstoppable force onto Vulgar Boys that was needed to breach the position. So, great change from Dagestan. Though if we want to take another point here, we talked about Rogo's clutch. What about Icy for Titan Gaming too? That clutch 1v3 versus Gladiators. What the hell is going on? I mean, we were talking about it, right? Like, as we take a look at the Titan Gaming numbers versus Vulgar Boys, who did a lot in terms of eliminations as well. So awesome to see them still on the board. Like, the fact that Gladiators came down to deal with Titan Gaming from the hillside, which they still could have played for a little while, Max, was suspect. And Icy was able to just take full advantage of the fact that I think Gladiators put themselves in a little bit of a rough situation against someone like Icy, who can clutch out in these scenarios. Yeah, the Gladiators just went in the monster's den right there. They went in Icy's den, and we know that that's what Painan tends to be sometimes. And yeah, unnecessary from Gladiators. I'm not sure what the game plan was. Sure, you're going to clear your back, but you could just play a little bit further ahead of this fight, and you would be completely safe. You're just going to wait for Icy to or die from the blue, or to exit the city and just become an easy pickup. But look at that. They just put it and pretty much give 3 1v1s every time. And he just gets it because Icy is a player that can do that. He will punish you for doing these kind of mistakes. It doesn't matter if you're a bottom team or a team like Gladiators. You do not want to go in a way like that and fight Icy. I will say brilliant situational awareness as well in general as we... Oh, Foobsman's #1. Wow. Yes. What a sandhog this has been, man. Like, let's just quickly talk about the Icy thing for a moment. Oftentimes when you throw a nade over a wall like that, it can be very easy to overshoot. But Icy instantly on the target straight away really opens up that angle for him to be able to then continue the rampage that only a guy like Icy can. So awesome to see. What a Sandhawk. This is one of my favorite Sandhawks in quite a while, Max. There were so many moments. Yeah, I mean, you had really cool macro early game decisions from Vulgar Boys in particular that I mentioned, able to leapfrog Dark Project, get to that position, and then individual fights and skill from some of like Rogo and Icy that was great to see. And Dagestan, amazing push too. So yeah, very interesting game on Sanhok, which you know Sanhok can be a little bit weird. And you said it earlier, right, Kalaris, during that game. Now that we don't have the heal strat, teams actually have to play it, and you actually have good moments happening, which... Let's go. Yeah, the Sandhawk's gotten a lot better since, for sure, here, with teams having to fall down one another. I still do feel like, ultimately, foliage coverage and the potential of getting caught out by snakes and stuff like that is still a little bit too prevalent for a Sandhawk as a whole. However, look at how all these fights unfolded, right? Like, being able to have Vulgar Boys hold down near the bridge, being able to have Dagestan eventually come along, the clutch factor from Rogo, the clutch factor from Icy, as we take a look. So the fact that Rogo had this kind of clutch factor means that maybe down the line, if they're able to do a few more of these, maybe Permitter's back on the board, which we wouldn't have said a little bit ago. Yeah, I actually want to see their position on the overall rankings, because right now, where would that put them? Because they were contending for top 16. They were not safe in one of those positions at some point. So Permitter, where are you? They were in 20th position before phase 3. So actually having as many good points as they can is huge. So I wonder how that puts them in the overall ranking. I'm going to take a look too, because I have the stats. They're 19th position, and they would need... Okay, they would need about 40, 50 points if they want to be in top 16 to play the finals, which... With a game like this, if they start popping off like what Rogo was able to put on display here, that's possible, but they need to get more than just one good game. We need to see consistency, and we need to see eliminations and placement points going into their point bank. Watching back that moment again as well from Rogo, excellent pre-fire on the ump, and you can, when you go into those kinds of engagements, you absolutely have to be doing that. That's one slight advantage that an ump has over a DBS. DBS pre-fire doesn't exist. You just come around the corner and absolutely blast things with a cannon, but you have to be shooting as you see them. You can't really pre-fire with it with the cadence of how that gun fires, right? So that's the one slight advantage ump has over it, and for Rogo, worked excellently. Yeah, mini MG3. just start blasting around the corner of the rock. You know, all right, okay. Not really, man. You know what I mean. Let's take a look at the overalls, eh? We've got ourselves still a 50-point lead for Mad Bulls up at the top, but Dagestan is able to set themselves a little bit apart here from that very tight pack of 2nd through 5th to get things going with the 8 points that they do have available to them. Vulgar Boys, though, again, so many frags here, Max.
Yeah, so many more eliminations, 90 elimination total, just behind the 101 of Madball, so they're looking grand amazing. Though Titan are in 7th position, they've been able to jump up mainly thanks to Icy. He was able to hold it. You still have that fight of Kazakh team versus Titan happening in Pioneer, so that's always going to hurt their potential results when it comes to playing the Sanhok game, but at the top, it's still not seeing, at the bottom, sorry, we're not seeing too much movement still from Major Pride. That gatekeeping from Vulgar Boys was so good. A team like Major Pride couldn't do anything. They were just left stranded on the other side of the river, incapable of moving. So just to show how strong Vulgar Boys compound was, and that once again, they are willing to defend them and just send everything they have to hold down the fort. All right, well, thank you for joining our TED Talk on this Sanhok. It was awesome to watch. We're now going to head back over to the commentators, John and Blank, here to move us into Arangel. So let's do it. Ikkinchi kartamiz Erangel kartasi boshlandi. O'rtoqlar, birinchi progzonamizni ko'rdinglar. O'ng tarafga o'ynamoqda va bu juda ham yaxshi bo'lishi mumkin. Nexus o'yinchilar uchun, Permite o'yinchilar uchun, MUERTE o'yinchilar uchun. Ko'ramiz, kuzatishda davom etamiz. Uy zonasida harakatlanayotgan jamoalar qay tariqa bu o'yinimizni yakuniga yetkazishar ekan. O'yinimizni o'tkazib yuborayotgan jamoalar bor. Bu Titan jamoasini ko'rmayapmiz. Hozircha faqat aniqlaganim shu bo'ldi. Adashmasam VIRTUS.PRO o'yinchilari ham ko'rinmayotganida. The Nameless o'yinchisi juda ham low HP larda, Mango tekalari yo'q hozircha.
GG o'yinchilari o'z spotlarini loot qilishmoqda bemalol. Hozircha ularga xavf solayotgan hech qanday raqib jamoalari yo'q. Va ular bemalol o'yinlarini davom ettirishlari mumkin. Ularning shaxsiy statistikalarini ko'rmoqdamiz. 3.8 va bu GG jamoasi uchun yaxshi emas. Qaysi o'yinchilari Pachinki spotini loot qilishmoqda. Skillses, Ingush, Unicorn, Trovka. O'yinchilar hozir endi mana bu o'yinda ham yaxshi natija qayd etishga harakat qilib ko'rishadi. Ularning shaxsiy statistikalari Navi jamoasining Navi GG o'yinchilaridan ham sobiq Navi o'yinchilari GG o'yinchilaridan ham yaxshiroq. Navi deb xayolim buzilib ketgani sababi hozir Navi jamoasi boshqa bir kibersport turida match o'tkazishmoqda. Shu sababli biroz xayolim chalg'ib ketib qoldi. Alfa jamoasi o'yinchilari ajoyib rotatsiyani amalga oshirishmoqda. Bu pozitsiya aynan mana bu zona uchun juda ham yaxshi. Hozircha Pirmitto o'yinchilaridan super split. Adashmasam ikkita o'yinchi prison deydi yoki meshindamidi. Juda ham uzoq deydi. Qolgan o'yinchilar bittadan split ushlagan holatda tepaga tog'ga qarab, o'rmonlarga qarab chiqib ketishgan edi va juda ham katta masofadagi splitni ko'rdik. MUERTE o'yinchilari zonani xavfsiz hududiga asta-sekinlik bilan yaqinlashib kirib kelishmoqda. Shagalarini har doimgidek GG Dagestan jamoasi o'yinchilari loot qilishmoqda. Ularga qo'shni spotda Medbulls o'yinchilari bor. Ko'ramiz Dagestan o'yinchilari bundan oldingi kartamizda Sanukda top 1ni qo'lga kiritishdi 8 ta kill point bilan. Bu o'yinni qanaqa o'tkazishar ekan? MUERTE o'yinchilari uchun juda ham yaxshi o'yin bo'lishi mumkin. Sababi aynan ularda uy zonasi balki hozircha shunday, balki navbatdagi proklarimiz bu taraflardan uzoqlashib ketishi ham mumkin. Nima bo'lgan taqdirda ham MUERTE o'yinchilari juda ham kuchli jamoa, kuchli o'yinchilardan tashkil topgan. Shu sababli ular menimcha yaxshi o'yinlarni o'tkazishadi hozir mana shu Yangida. Ularning statistikalarini ko'rib o'tdik. Mana Pirmitto o'yinchilari 2 kishi prisonda turishdi. Yana MUERTE o'yinchisi Milkway bu pozitsiyani tekshirishga, ma'lumot yig'ishga yetib keldi. Va hozir o'z sheriklarini bu pozitsiyaga balki toza deb yetib kelishi mumkin, bemalol deb chaqirishi ham mumkin. Kuzatishda davom etamiz. GG o'yinchilari, Bulgar o'yinchilari, Nomersi Warriors o'yinchilari zonani xavfsiz hududiga hozircha kirishganicha yo'q. Nomersi Warriors o'yinchilari aynan Erangel kartasida hozir o'yinga qo'shilishdi, adashmasam. Qaysi o'yinchilari ham hozir qo'shilishdi. MUERTE hozir qo'shildi. Shockwave adashmasam yoki Alfa yoki Shockwave o'yinchilari hozir qo'shilishdi. Mana shu 4 ta jamoa o'yinimizga yangi qo'shilgan. Aniqrog'i bugun birinchi o'yinlarni o'tkazayotgan jamoalar. Alfa jamoasi yaxshi pozitsiyalarni egallab turishibdi. O'rtada hozir Pirmitto o'yinchilaridan o'sha boya aytib o'tganimizdek super split. Endi bitta o'yinchi qolib ketdi prisonda, qolgan 3 kishi umuman boshqa tarafda. Miltada DP jamoasi o'yinchilari harakatlanishmoqda. Ulardan biroz teparoqda mana Qaysi o'yinchilari pozitsiyalarni egallashmoqda. Va mana shu shuncha mehnat qilib sarflangan vaqt, harakatlarni hozir navbatdagi prog zona ayrim jamoalar uchun kuchga chiqarishi mumkin. Va mana shu voqeani hozir biz sizlar bilan balki guvohi bo'lamiz.
qaysi tarafga navbatdagi prog zonamiz o'ynashi mumkin. Shockwave o'yinchilari tepadan bemalol tushib kelishmoqda zonaning xavfsiz hududiga. Mercedes Warriors o'yinchilari ham bemalol kirib oladi. Mana shunaqa bo'lishini xohlamayotgan edim. Juda ham hozir faytlar ketidan faytlar, umuman palapartich faytlarni guvohiga aylanishimiz mumkin. Oldindan o'zingizni tayyorlab oling. Mana jamoalar darhol o'z pozitsiyalarini o'zgartirishni boshlab yuborishdi. Nahotki mana shu qirg'oqqa yaqin joylashgan tog'ga Qaysi o'yinchilari harakat qilishmoqchi. Aynan bu pozitsiyalarga yaqindagi o'yinchilari ham yetib kelishdi. Qaysi o'yinchilari fight o'tkazishmoqda. DP jamoasiga qarshi Issiq holatida uni David ham qilib yuborishdi. Ko'zik hamda kim edi? Ivaneskam Kespo bu pozitsiyaga yetib kela olmadi. Qaysi o'yinchilari bitta yo'qotish evaziga aynan bu fightni hozir o'z foydalariga hozircha hal qilishmoqda, lekin Dagestan o'yinchilari Robga noob holatiga keltirildi Zadira tomonidan. SBG o'yinchisini Valvni Zeyrich noob holatiga keltirib, Madbulls jamoasi hisobiga yozib qo'ymoqda. Va Sinovix ham nok holatida Victor Flagni nok holatiga keltirdi. Madbulls o'yinchilari pozitsion kurash fight olib borishmoqda. Flagni ko'tarib olish imkoni yo'q. Juda ham yaxshi harakat qilmoqda Alex. Ulikani nok holatiga keltirdi Victor va David ham qilib yubormoqda. SBG o'yinchilari 2 kishi bo'lib qolishdi. Madbullsni ham oyoqda harakatlanayotgan ikkita o'yinchisi bor. Flag hali ko'tarilganicha yo'q. Frozen nok holatiga keltirdi. Zeyrichdan hamma narsa kutiladi. Zeyrich nima qila oladi? Hech narsa qila olmaydi. SBG o'yinchilari Madbulls o'yinchilarini yopib yuborishmoqda va darhol mana shu pozitsiyaga yaralangan qushlarni yana ham qanotini qayirish uchun MUERTE o'yinchilari yetib kelishdi. Ko'rishdi, eshitishdi va darhol yetib kelishdi. Victor bu pozitsiyadan qochib ketishga majbur. Unga yo'l qo'ymadi Kitsun. GG jamoasi o'yinchilari ular ham bu pozitsiyani kuzatib turishgan ekan. Ro'koni pozitsiyasiga xalaqit qilib ko'rmoqchi bo'ldi Matik. Navbatdagi o'yinchilarga amalga oshirilayotgan zajim ham hech qanday foyda keltirgani yo'q. Juda bemalol bo'lmasa ham yaxshi yetib kelishdi PMPL o'yinchilari pozitsiyaga. ATS'ni nok holatiga keltirmoqda Meku. GG jamoasida yaxshi pozitsiya bor. Shockwave o'yinchilari bemalol kirib kela oladi. Mercedes Warriors ham xuddi shunday. Tayini Power bilan Bulgar o'yinchilari uchrashib qolishi mumkin. Alfa jamoasi biroz qiyinroq pozitsiyada turibdi, chunki ular har tarafdan o'qqa tutilishi mumkin. Zenemis o'yinchilari ham yaxshi pozitsiyada, Major Pride bilan fight olib borishlari mumkin. MUERTEdan ajoyib split 2 ga 2 adashmasam. Yoki 3 ga 1 mi? 3 ga 1. Furiya hozir balki ko'rkan oldiga qaytishi mumkin. Shunday ham bo'lmoqda, mana ko'rmoqdamiz uzoqdan zavodlar ortidan Furiya ko'rkan oldiga qaytdi. Bulgar o'yinchilari esa navbatdagi pozitsiyaga kirib kelishmoqda. Bu yer zonaning xavfsiz hududida, shu sababli ana bu yerda biroz o'sha boostlar qilib, yana oldindagi pozitsiyalarni o'rganish uchun vaqt bor, imkoniyat bor. Shu sababli Bulgar o'yinchilari hozircha bu pozitsiyada bemalol harakat qilishsa bo'ladi. Ulardan biroz chaproqda, yuqoriroqda Mercedes Warriors o'yinchilari bor. Balki ular o'rtasida fight ham bo'lib ketishi mumkin. Yana Power o'yinchilari Miltada, ulardan biroz uzoqroqda Major Pride o'yinchilari bor. Yana ulardan biroz uzoqroqda mana Zenemis o'yinchilari bor. Menimcha hozir ko'p narsani navbatdagi prog zona hal qiladi. Bizga takroriy lavha SBG o'yinchilari Madbulls o'yinchilarini qay tariqa yopib yuborishgani namoyish etilmoqda. Victor ajoyib harakat qildi. SBG o'yinchisi uni ta'kidlab o'tish kerak. Madbulls balki majbur bo'lgan bo'lishi mumkin mana shu fightga kirishga. Lekin oxiri ular kutganidek bo'lmadi. Major Pride o'yinchilari hozircha hech qanday fightlarga qo'shilishgani yo'q. O'z vaqtlarini kutib pozitsiyada
harakatlanishmoqda. Shockwave o'yinchilari sekin-asta Nomercy Warriors o'yinchilari pozitsiyasiga yaqin kelib qolishi mumkin edi, balki Azer buni payqadi. Ularda chap taraflar bemalol o'ynashga imkon yaratadi. Mana bu pozitsiyalarda ham hech kim yo'q. Nomercy Warriors o'yinchilari boshqa bir tarafda, qarama-qarshi tarafda va Shockwave o'yinchilari esa bu pozitsiyalarni o'rganishmoqda. Skaz tomoniga hozir Marlow tomonidan zajim amalga oshirildi, lekin hech qanday foyda bergani yo'q. Nomercy o'yinchisi faqatgina ma'lumot bilan chegaralanadigan bo'ldi. Ko'ramiz, bu jamoalar o'rtasida fight bo'larmikan yoki navbatdagi prog zona yana bu jamoalarni o'z yo'llarida davom etishini ta'minlab berarmikan va bunga bir necha soniyalar qolmoqda. Navbatdagi prog zona qaysi tarafga? GG o'yinchilari menimcha zonada qolishadi. Yana shu teparoqqa Milta katta zavodiga yaqinroq o'ynaydi deb o'ylayman. Yo'q, qarama-qarshi tarafga. Shockwave o'yinchilari uchun, Nomercy Warriors o'yinchilari uchun bu juda ham yaxshi. GG o'yinchilari hozir katta ehtimol bilan birinchi bo'lib mana shu ortda harakatlanayotgan. Endi hozir MUERTE misol uchun PMPL Nexus jamoasini yopib olib, keyin harakatni davom ettirishadi. Ularda hozircha xavfsiz hudud bor. Limbo'ning holatiga keltirildi Alfa jamoasi o'yinchilari tomonidan. Bir-birlariga qo'shni pozitsiyada turishibdi. Alfa hamda Dagestan jamoasi o'yinchilari, GP jamoasi ham o'sha aynan Dagestan jamoasiga o'z e'tiborini qaratayotganini kartada ko'rdik. MUERTE o'yinchilari rotatsiyani amalga oshirishmoqda yoki ko'rkani olib ketishadi bu yerdan. Nexus Gaming o'yinchilari bu kishilarni ko'rib kuzatib turishibdi. Ko'rka yaxshigina damage qabul qilib oldi. Adashmasam, Nexus Gaming o'yinchilari yoki birinchi fazamizda yoki ikkinchi fazamiz boshida shunga o'xshash zonada ular uchun uy zonasi bo'lgan edi. Mana shu taraflarda zona tugaganda to'pni qo'lga kiritishgan edi. MUERTE jamoasidan xato bo'lishi mumkin. Ikkita o'yinchining holatiga keltirildi. Yo'q, bo'ldi. MUERTE o'yinchilari yopilib ketishmoqda. Zenemis o'yinchilari umuman yo'qotishlarsiz MUERTE o'yinchilarini yopib yuborishdi. GG o'yinchilari esa PMPL o'yinchilarini o'qqa tutishmoqda. Aytis juda ham yaxshi javobni amalga oshira oldi, lekin Aytisni o'zi ham Kitsun tomonidan o'z holatiga keltirildi. Terminus hozir aynan PMPL o'yinchilarini ham qiyin ahvolga solib qo'yishi mumkin. Nahotki Snacksni ko'rmadi. Kitsun Terminus mana Snacksni o'z holatiga keltirmoqda va Kitsun darhol ana o'sha pozitsiyada ham raqib o'yinchilar borligi haqida ma'lumotga ega bo'ldi va bo'ldi. Adashmasam bo'ldi, PMPL o'yinchilari yopilib ketishdi. GG o'yinchilar o'z hisoblariga bitta kill point yozib olishmoqda va Shockwave o'yinchilari adashmasam PMPL o'yinchilaridan birini o'z hisobiga yozib oldi. Azer bo'lishi mumkin bu. Agar Shockwave o'yinchilarida kill bo'lmagan bo'lsa. Va endi Shockwave o'yinchilari bilan GG jamoasi o'rtasida fight ko'rishimiz mumkin. Chunki aynan ular o'z pozitsiyalari haqida oshkor qilishdi. O'sha Terminus o'q uzganidan keyin mana endi GG o'yinchilari sekin-asta mana shu fightga tayyorgarlik ko'rishmoqda. Meku ajoyib pozitsiyada Kitsun razvedka ishlarini olib bormoqda. Tigzi umuman boshqa tarafda pozitsiya ushlab turibdi. Hozir aynan bu holatni o'rganishadi. GG o'yinchilari fight qilish kerakmi? O'zi fight qilsa bo'ladimi? Ana o'shanga qarab ish qilishadi. Lekin GG jamoasini ortga qaytayotganini ko'rdik. The Nameless o'yinchilari juda ham qiyin vaziyatda Beastni holatiga keltirildi Ridix tomonidan. Ular hali zonaning xavfsiz hududiga ham kira olishmagan. Nexus o'yinchilarida esa ajoyib pozitsiya bor. Bu tarafdan GP jamoasi o'yinchilari ham o'qqa tutishi mumkin. The Nameless o'yinchilarini navbatdagi prog zonamiz ko'z ochib yumguncha yetib kelmoqda. Ko'ramiz, vulgar o'yinchilari yana ajoyib pozitsiyada turishdi. Lekin zona biroz o'sha ulardan qochayotganini ko'rmoqdamiz. Bu u qadar ham qo'rqinchli emas, lekin Dagestan jamoasi o'yinchilari to'liq tarkib bilan hozirgi zonamizni qoq markazida bo'lib turishibdi. Mekunuk holatiga keltirildi Nexus Gaming o'yinchisi Dorin tomonidan.
Mandarin esa 0 ni nok holatiga keltirmoqda. Alfa jamoasi o'yinchisi 0 ni hozir o'z hisobiga yozib olishi mumkin edi. Kapaxala, lekin bu ishni umuman GP jamoasi o'yinchilari amalga oshirishdi. Aynan Zenemes o'yinchilarini 3 ta jamoa birgalikda yopib yuborishdi. GP Nexus o'yinchilari, Alfa jamoasi o'yinchilari aynan mana shu voqeada ishtirok etishdi. Kapaxala navbatdagi pozitsiyaga o'tib olayotganini ko'rishimiz mumkin. Buni payqagan bo'lishi kerak GP jamoasi o'yinchilari agar mana o'sha tarafga e'tiborlarni qaratib turgan bo'lishsa. Kuzatishda davom etamiz bu vaqtga kelib. Top 10 o'ynalmoqda o'rtoqlar. 37 ta o'yinchi bor harakatlanayotgan. Ukraina Power o'yinchisi hozir effektni o'z hisobiga olmoqda. Dagestan o'yinchilari esa Ukraina Power o'yinchilarini nok holatiga keltirishmoqda. DJ o'yinchilari o'z sheriklarini ko'tarib olishgan, yana bemalol to'liq tarkib bilan o'yinni davom ettirishmoqda. Pozitsion fight, close fight, major fight hamda Ukraina Power jamoasi o'rtasida hozir O'xays Moltib ko'tarib chiqdi, qo'rqib ketgan bo'lishi aniq. Nomi esa Dinoni tashakkur sifatida o'z xayishkasi bilan nok holatiga keltirmoqda. Nomi endi vaziyatni o'z foydasiga hal qilish kerak. Major Pride o'yinchilari vaziyatni o'z foydalariga hal qilishdi. Nomi o'z sherigidan uzr so'ragan holda uni hozir oyoqqa turg'izadi va Major Pride o'yinchilari jamoa hisobiga 3 ta kill yozib olgan holda 3 kishi bo'lib o'yinni davom ettirishadi. Nexus o'yinchilari GG jamoasi bilan fight qilishlari mumkinmi? Dorin juda ham low HP larda o'zini navbatdagi pozitsiyasiga yetib olganini ko'rdik. Uni shundoqqina oldida Closing turibdi va buni Dorin eshitmoqda. Closing hushyorlikni qo'ldan chiqarmadi va Dorinni shu zahoti nok holatiga keltirdi. Nima qilmoqda hozir? Octavian bunchalar qiyin bo'lib ketdi. Closingni nok holatiga keltirish. Closingni nok holatiga keltirguncha bu yerdan Kespo o'z transportida yetib kelib Octavianni bosib ketdi. Nexus o'yinchilari bilan biz xayrlashdik. Yaxshi o'yin bo'lishi kutilayotgan edi bu jamoa uchun, lekin bu fikrlar noto'g'ri ekanligini bizga GP jamoasi isbotlab qo'yishdi. Shockwave o'yinchilari baribir Mercy Warriors jamoasi bilan fight o'tkazishlari kerak. Bu jamoa ham endi o'ziga qanaqadir fight qilib killa yozib qo'yish kerak va mana shu birinchi katta fightni ular Mercy Warriors jamoasiga qarshi o'tkazishlari mumkin. Dagestan o'yinchilari o'rmon ichida ko'rinayotgan Shockwave o'yinchilari tomonga o'tkazishmoqda. Kip hozir aynan Shockwave'dan bir o'yinchini nok holatiga keltirishga muvaffaq bo'ldi. Skaz uloqtirgan Hayeshga Watchmeni nok holatiga keltirdi. Narvalov ham nok holatiga tushib qolishi mumkin edi. Navbatdagi Hayeshga bum yo'q, hech qanday foyda keltirgani yo'q. Yana bir Hayeshga. Bu Hayeshkadan ham hech qanday foyda bo'lmadi. Mercy yo'q, mana yana Terminus endi yana Watchmeni nok holatiga keltirmoqda. Juda ham yaxshi Terminus o'g'lini ham nok holatiga keltirdi. Birgina o'yinchi Issiq qoldi. Yaxshi Terminusga zajim, lekin yaxshigina damage berdi-yu, nok holatiga keltira olmadi. O'z pozitsiyasini oshkor qilib qo'ydi. Dagestan o'yinchilari ham bundan xabar topgan bo'lishlari kerak. Shockwave o'yinchilari mana shu fightni o'tkazishlari kerak baribir deb aytib o'tgan edim. Mercy Warriors o'yinchilariga juda ham yaxshi hujum uyushtira olishdi. GG jamoasi GP'ning ikkita o'yinchisiga qarshi ajoyib harakat bo'ldi. GG o'yinchilari GP o'yinchilarini yoqib yuborishmoqda va bu fightga endi Alfa jamoasi o'yinchilari kirib kelishmoqda. Tigzi hamda Mekon holatida u Tigzini david qilib yuborishdi. Alfa jamoasi o'yinchilari ajoyib vaziyatdan juda ham unumli foydalanishmoqda. Alfa jamoasi o'yinchilari juda ham super o'yinni o'tkazishmoqda. Hozircha Mekonni ko'tarib olish imkoniyati bor va Matik xuddi mana shu ish bilan shug'ullanmoqda. Alfa jamoasi esa hujumni davom ettirgisi kelmadi. Issiq Shockwave o'yinchisi Kazini nok holatiga keltirdi o'z hayishkasi orqali va bo'ldi. Mercy Warriors o'yinchilari yopilib ketishmoqda. Shockwave o'yinchilari ular o'yiniga nuqta qo'yishdi.
va Shockwave o'yinchilari hozir o'z sheriklarini ko'tarib olish imkoniyatiga ega va juda ham chiroyli pozitsiyada o'yinni 4 kishi bo'lib davom ettirishga ega bo'lishadi, imkoniyatiga ega bo'lishadi. G o'yinchilari navbatdagi pozitsiyaga o'tib olishdi. Juda ham chiroyli tarzda amalga oshirilgan holat Kitsuni Hashipa transport portlashi orqali nok holatiga keltirdi. Mana bu endi biroz qiyin bo'lishi mumkin. Ana o'sha pozitsiyaga Hayashga Molotoflar uloqtirila boshladi. Reflekt Kitsuni o'z Hayashkasi orqali u jamoa hisobiga yozib qo'ymoqda. Boshqa bir tarafda esa Vulgar o'yinchilari Shockwave o'yinchilarini nok holatiga keltirishmoqda va o'z hisoblariga yozib qo'yishga ham ulgurishdi. Shockwave o'yinchilari 2 kishi bo'lib harakatlanishadi endi. Vulgar jamoasi uyg'ondi bu jamoa. Yana terminus ham nok holatida. GG o'yinchilari esa 2 kishi bo'lib qolib ketishdi. Hozircha yashashini uddalashmoqda, lekin juda ham qiyin. Mekun holatiga tushib qolishi mumkin. Yo'q, demak unchalik ham ta'sir qilmadi. Zazira Pilosni nok holatiga keltirdi. Dageston o'yinchilari shu Vulgar o'yinchilarini hujumiga xalaqit bermay tursa bo'lardi. Adashmasam Vulgar o'yinchilari 3 kishi bo'lib qolishdimi? Matik nok holatida GG o'yinchilari tarkibida Reflektni nok holatiga keltirgan GG o'yinchilari adashmasam va Meko juda ham qiyin vaziyatda. Aynan o'sha pozitsiyaga hozir yana agar bitta aniq Molotov yoki Hayashga uloqtirilsa GG o'yinchilari bilan biz xayrlashishimiz turgan gap. Dageston o'yinchilari navbatdagi prog zonamizda ham ajoyib pozitsiyada turishdi. Aniqrog'i qolishmoqda o'sha pozitsiyalarida. Va ularda to'pni qo'lga kiritish uchun ajoyib imkoniyat bor. Faqat buni vaqt ko'rsatadi. Hech qanday xatoliklarga yo'l qo'yishmasa, MUERTE o'yinchilari 3 kishi bo'lib hali hamon o'yinni davom ettirishmoqda. Bu jamoa zonani xavfsiz hududiga kirib olishi kerak. Xo'sh, MUERTE o'yinchilari o'z oldilarida turgan vazifani qay tariqa uddalay olishadi? Dimlardan, sinovlardan yo'lak koridor hosil qilindi. To'g'ri, Dageston jamoasining o'qlariga hozir MUERTE o'yinchilari tutilishi mumkin. Alfa jamoasi xavfsiz hududga o'tib oldi, lekin bu pozitsiya rostdan ham xavfsizmi, yo'qmi? Hozir buni bir necha soniyalardan kemirib olamiz. Mana Zazira reflektni nok holatiga keltirayotganini ko'rishimiz mumkin. Zazirani o'zi ham javob nokini qabul qilib oldi. Tenchik juda ham yaxshi harakat qildi. Tenchikni esa Vulgar o'yinchisi Dakimi o'z Hayashkasi bilan nok holatiga keltirmoqda. Mana bu Molotov ham juda ham yaxshi bo'lishi mumkin. Sal qolsa Dakimi nok holatiga tushib qolishi mumkin edi. Yo'q, Vulgar o'yinchilari 4 kishi bo'lib harakatlanishmoqda. Mekun nok holatiga keltirildi. Matik ham juda ham low HP larda. Mandarinni MUERTE o'yinchisi Nomi o'z hisobiga yozib oldi adashmasam. Alfa jamoasi bilan biz xayrlashdik. Mana o'sha pozitsiya rostdan ham xavfsizmi yoki xavflimi biz bilib olishimiz uchun mana shuncha soniyalar kerak bo'ldi. Xolos, GG o'yinchilari bilan ham biz xayrlashdik. To'p-to'g'ri o'ynaladi. MUERTE o'yinchilari zonani xavfsiz hududiga kirib kela olishdi-yu, lekin bu pozitsiya ham unchalik ham qulay emas aslida. Vulgar o'yinchilardan yana to'p bir ko'ramizmi? Dageston jamoasi Vulgar o'yinchilari to'liq tarkib bilan mana shu vaqtgacha yetib kelishdi. MUERTE o'yinchilari 3 kishi bo'lib harakatlanishmoqda. Shockwave'ni esa so'nggi o'yinchisi qolgan. U ham bo'lsa zonani xavfsiz hududiga hozir kirib olishi kerak. Zazira Nomini nok holatiga keltirmoqda. Close fight boshlandi bu jamoalar o'rtasida. Juda ham low HP larda Dino va bo'ldi. Adashmasam MUERTE o'yinchilarini yopib yuborishmoqdami? Yo'q, bittagina Nomi hali hamon yashamoqda va bo'ldi. Limbo ajoyib tarzda Nomini kutib oldi. Va MUERTE o'yinchilari to'p-to'rni qo'lga kiritishmoqda. 4 ta kill point bu jamoa hisobida. To'p uch o'ynaladi. Shockwave'ni birgina o'yinchisi ikkita to'liq tarkib bilan harakatlanayotgan Vulgar hamda Dageston jamoasi o'yinchilariga qarshi nima qila olar ekan? Hech narsa qila olmasligi aniq. Faqatgina xalaqit berishi mumkin. Nek hozir yaxshigina damage qabul qilib oldi.
Bulgar o'yinchilari biroz pastroqqa tushishga majbur bo'lishmoqda. Wagnerzada harakatlarini adashmasam Pilos eshitdi, ko'rdi ham balki. Neyknoq holatiga tushib qolishi mumkin. Sheriklar uni o'zi tarafga chaqirdi, bir amallab o'tib oldi Neyk. Wagnerni hozir o'z hisoblariga yozib olishga harakat qilib ko'rishadi. Bu pozitsiyaga balki yo'q. Endi kech. Hayashga vaqtliroq uloqtirilganda o'z maqsadlariga tezroq erishgan bo'lishardi. Hozir endi xavfli aylana yurishni boshladi. Barcha jamoalar pozitsiyalardan chiqishga majbur. Yo'q, menimcha baribir Dagestan o'yinchilari to'pni qo'lga kiritib ketishadi. Chunki ularda biroz yana bo'shliq bor orqa tarafda. Bulgar o'yinchilarda esa mana shu bo'shliq qolmayapti. Yaxshi. Lekin afsuski zonadan nok holatiga kelmoqda. Neyk ham nahotki hozir Bulgar o'yinchilari kill point berishni xohlashmadi. Reaksiyani tekshirib ko'rish vaqti emasmi? Bulgar o'yinchilari ajoyib harakat qilib kelayotib, oxirida bunaqa tugatish yaxshi emas. Dagestan o'yinchilarini tabriklab qolamiz. Navbatdagi to'p bu jamoadan. Ikkinchi kartani ham o'z foydalariga hal qilishmoqda. Ajoyib o'yin. Bizda yana navbatdagi kartamiz bizni kutib turibdi. Uchinchi karta Miramar. Adashmasam va sanoqli daqiqalardan keyin biz yana sizlar bilan ko'rishamiz. It's the three-peat for Dagestan. They won the game yesterday at the end of the day, and now they get the first two here on day number 5. Admittedly, the circle have favoured this compound a little bit, so that was quite nice for them. But they're still able to convert here, Max. That is huge for Dagestan. Yeah, a little bit of a freebie for Dagestan, but they play it right. You know, they're able to gatekeep teams away. They were almost out of ammo for some of the players, and then Nomi comes in and gives some extra loot, so they're pretty stoked about that. But yeah, strong position they're just able to hold on to. Though, if we're looking other than just Dagestan having center position and gatekeeping everyone, there was a lot of interesting fights happening, mainly to the eastern side of the map. Mainly one that we see up here with 8 points as Alpha Team that had a very interesting back and forth with Gladiators. Yeah, knocking them and not really being able to finish them off. I think for Alpha Team, as Blank was alluding to during the game, I've played this position quite extensively. He loves it. And IGL'd this position quite extensively. When you're in that compound, generally one of the best transition methods is understanding that you want to go over the road north to be able to play those hills a little bit earlier than they did. Especially if you're not going to deal with Gladiators south of you and try and use that as a transitionary method. So a little bit by the by
lie. Obviously, I do favor that compound quite heavily, but that was not the one that the circle favored here, Max. And Dagestan looks great doing it. I mean, this is huge for them. Like, the fact that, yes, they're in second place right now, but they're actually slowly, as John said during the cast, chewing into Mad Bull's lead, which is a ridiculous notion to think about, to be honest. Yeah, it really is happening. And not only that, Volga Boys also got a really strong game. Again, it seemed like these teams, just like Gladiators in Phase 2, they just said, what about if we just start getting points and winning? Let's just win. Let's just start winning and actually doing really good. And they send it so quickly in the two positions they were playing. Volga Boys hear the fight happening between No Mercy Warriors and Shockwave. Leapfrog it, gatekeep them, then they are the only team on the high ground. And you can see off the back of that, get 7 eliminations, just under 1,800 damage. And Dagestan on Phase 2 see, okay, this is a crappy circle for us. Let's just zoom right into the center. And if we're lucky, we get a good position and we can play off the back of it. And then the circle keeps centering on top of them. So sometimes you got to take the risk. And in this case, it paid off really, really good for the Dagestan squad. Yeah, it's terrifying for a lot of those teams to have to deal with some of those compounds there. The Dagestan one is extremely strong. There is a compound about 100, 150 meters south of that as well, which is absolutely terrifying to deal with if you're in a team that's not inside it. But let's take a look at the highlights as well here for this area, which again, for the most part, it's a relatively barren area that all of these teams had to try and scramble against. For some of the teams, it was not doable. Yeah, and Gladiators here trying to go for the push, and SBG also went for the wide rotation. I mean, it's one of the only options they really had on this kind of circle, being a team that drops in Yasnaya Polyana. They had to try and maneuver their way through, find free spots, but they'd lose players along the way. So I kind of have to give it to SBG. This was a very rough game for them to try and play around. Although, yeah, I was actually hoping for more from Nexus, because they are known as like the team that used to drop in MUERTE back when they were Eastern Stars, and I was hoping to see some really good presence, but when the circle kept shifting to the west, it made it very hard. They were encountering Dark Project, they were encountering other squads. Tough transitions because you have so much open ground as you shift from POI to POI, and that made them very easy to pick up. Let's take a look in these hills now, and for No Mercy Warriors, they got absolutely blasted. Alpha, once they've decided to move north of this road, I mean, they get themselves in a spot where they're just too easily nadeable. So again, I feel like it's a little bit too late. Of course, if you were able to transition north, you would always have to take a fight against Volga Boys. And considering the form, maybe you just don't even win that fight here, Max, because Volga Boys is looking on fire right now. Yeah, I really want to say Dakimi is the nade king right now for Volga Boys. He is so dominant when it comes to just chucking those nades and little dips, and Alpha Team couldn't do much against that. So impressed with how they played it. And we understood too that the moment Major Pride died, Dagestan sent Zadira on the rooftops to just get a good scope of what the hell is happening, and you just push downhill. Even though it is centered on the road, you're a lot more vulnerable as Volga Boys because you're going downhill with minimal information on where the players of Dagestan are going to be from. So if you're just comparing it on the 1-to-1 ratio, Dagestan should and did in fact win that game. And I think it's fine as well that Volga Boys kind of denies towards the end as well, right? Like, if you try and make that transition in Phase 9 when Dagestan does not have to leave the walls of their compound, you are dead to rights. There's no world Volga Boys wins that. So stick behind the trees, especially considering they were in 3rd place, right? There is the potential that Volga Boys, through this kind of line of games, could try and rival for 2nd place here throughout Phase 3. So every point may matter. All right, well, let's take a look further on now as we continue and take a look at those numbers. Whoa. 153 for Dagestan in 2nd place right now, catching up to those chicken dinners from Mad Bulls. Okay, as much as I'm sad about the fact that the 20 chicken dinners is probably not going to happen, it's probably gone. Dagestan, if they can get himself another strong amount of results today, they could be the one to overtake Mad Bulls. I would love to have a different team than Mad Bulls in 1st place one of these phases. It would be cool to see. It's cool competition between Dagestan and Volga Boys, though Gladiators are bringing a few eliminations here and there, so they're still relevant. They're still in the conversation. But I'm loving this. Is the Dagestan Volga Boys phase, and I'm here for it. I'm living for it. Yeah, Titan and Major Pride have also moved up a little bit here throughout the day as well, finding themselves in 7th and 8th, because previously they were on the previous page, unfortunately for them. So we've seen a little bit of a slip for some of our teams, especially Nexus, well, the placement points. Still not getting Still 14. it. Still 14. Actually, I lied. Yesterday they started off on 12. They got 2 on the day. They started with 14. Like, they got 2 placement points over the course of a day and a half. Like, well, I don't know, Nexus. Like, we love the guys, but they're just not able to transition into the later stages. They frag out, but man, they die early. I want to see
more placement points as well, Max. I agree. But Thank you. As you say, the Fragger's really cool at that. Let's take a look at the numbers coming in for Miramar as we're moving on to the Dusty Dunes next. Mad Bull sits atop the pack here at the moment, but look at that, number 4, good old Dagestan. Could we see 4 in a row, Max? Are they playing this game? No, they're not. Never mind. They could be, but not this game. Not this game. So the one after that, we're going to have some cheeky Miramar. Let's see how it goes. This might be a blessing in disguise, a little bit of a break, and then, seeing how things are going. All right, well, check out the survey, do all that shenanigans, and now we are ready to head on over to the commentators for the Dusty Dunes, for Miramar. John and Blank, take it away. Sizlar bilan PMPL European Championship turnirini 3-fazasini yana bir bosqichini kuzatib bormoqdamiz va bizda bugungi kun hisobidan 3-kartamiz boshlandi. Bu esa Miramar kartasi. Razlyotkani ko'rdinglar. Lipga tomonidan to'g'ri Minas del Sur spotiga qarab uchmoqda samolyot va bu juda ko'p jamoalarga hozir noqulaylik tug'dirishi mumkin. Aniqroq qilib aytadigan bo'lsa, ular hozir spotga yetib olishda tayminglarini juda ham qimmatbaho vaqtlarini yo'qotishlari mumkin. Bizga esa ma'lumot o'rnida o'sha ekraningizni chap tarafida animatsiyalar ko'rinishida ma'lumotlar berib o'tildi. MVP'lar umuman olganda barcha o'sha jabhalar bo'yicha aktiv harakatlanayotgan o'yinchilar haqida ma'lumot berib o'tildi. Birinchi prog zonamiz har qalay unchalik ham qiynamaydigan bo'ldi. GG o'yinchilari o'zlarining asosiy sportlariga borishga harakat ham qilib o'tirishmadi. Ikkinchi spot tanlandi va bu haqida yana power o'yinchilari taxminiy ma'lumotlarga ega bo'lishlari kerak. Va biz adashmasam Pikadoda hozir fight ko'rishimiz mumkin, contest bo'lishi mumkin aynan bu spotda. Va aynan Miramar kartasini o'tkazib yuborayotgan jamoalardan bu Bulls o'yinchilari, Qaysi o'yinchilari adashmasam va Nexus Gamingni ham ko'rmayapmiz. Va yana bir qaysidir jamoa. Titan jamoasi bilan Alfa jamoasi o'yinchilari fight olib borishadi. Minas spotida Ivaneska nok holatida permitta o'yinchilari bu ishni amalga oshirishgan va o'z hisoblariga yozib olishdi deb aytsak ham bo'ladi. Juda ham yaxshi, permitta o'yinchilari o'yin boshidan o'z hisoblariga bitta kill point yozib olishdi. Dark Project o'yinchilari esa biroz qiyinroq holatda qolib ketishmoqda. 3 kishi bo'lib endi o'yinni davom ettirishadi. Transportlari yo'q. Navbatdagi compoundga hozir piyoda masofani bosib o'tish kerak. Bu xavfsiz emas, xavfli. Permitta o'yinchilari ular allaqachon bu pozitsiyadan uzoqlashayotganini payqashayotgani yo'q. Bemalol o'z lutlarini davom ettirishsa bo'ladi albatta. Hozir shunday ham bo'ladi.
GP o'yinchilari mana sekin endi birgalikda compoundlarni yo'l-yo'lakay loot qilishga majbur bo'lishadi, chunki vaziyat shuni taqozo qilmoqda. Kanina Power o'yinchilari mana shunday 4 ta jamoa loot qilishi mumkin bo'lgan spotni bir o'zlari loot qilishmoqda. Kimgadir qayg'uli-yu, kimgadir mana bayram, kimdadir GP o'yinchilarida na pozitsiya, na loot. Ya'ni Power o'yinchilari esa bemalol mana shunday katta spotni o'zlari loot qilishmoqda. Balki GG o'yinchilari ham mana shu spotga tushishlari mumkin edi, chunki aynan Dagestan o'yinchilari bu kartani o'tkazib yuborishi kerakligi haqida ular ham ma'lumotga ega, GG o'yinchilari ham. Lekin ular o'yin boshidan fight qilish kerak emas deb bilishdi va o'zlarini o'sha ikkinchi splitlariga tushishdi. Permitte o'yinchilari baribir GP o'yinchilarini ta'qib qilib mana shu pozitsiyaga yetib kelishdi. Va hozir Dark Project o'yinchilari yopilib ketishi mumkin. Permitte o'yinchilari kelishga keldi. Endi bu harakatlarni oxiriga yetkazib ham qo'yish kerak. Dark Project o'yinchilarida resurslar u qadar ham yaxshi emas. Close fight uchun bor qurollar, balki mana shu compoundlardan himoyalanish uchun jiletlar, shlemlar ham topilgandir. Mana umuman olganda o'zi teskarisi Permitte o'yinchilarida hozir bitta o'yinchisilar adashmasam Rogoda. Hozir Rogo lekin yaxshi ishni amalga oshirdi. Kespo hamda Aces no holatida Permitte o'yinchilari darhol pushni amalga oshirishmoqda. GP o'yinchisi bir o'zi qolib ketdi. Closing hech narsa qila olmadi. Ikkitagina nok evaziga Dark Projectni avvaliga bir o'yinchisini yopib yuborishdi. Ivaneskani keyin mana shu faytni o'z yakuniga yetkazib qo'yishdi. GP jamoasi o'yinchilari bilan biz top 16 da xayrlashdik. Juda ham yaxshi. Permitte o'yinchilari o'yin boshidan qo'lni qizdirib olishmoqda va bu juda ham chiroyli yakuniga yetkazildi. 4 ta kill point jamoa hisobiga yozildi. SPG o'yinchilari San Martin bu jamoa ham bemalol bir o'zi loot qilmoqda. Hech qanday xavf soluvchi raqib jamoalari yo'q. Va ular bemalol o'z lootlarini, zaxira lootlarini ham bagajniklarga solib mana shu spotni bemalol tark eta oladi. MUERTE o'yinchilari juma seriyadan chiqib navbatdagi pozitsiyalari uchun yo'l olishmoqda. Ajoyib. Zonani o'rtasida hozir MUERTE harakatlanmoqda. Permitte o'yinchilari Picadoga qaytishdi. MUERTE o'yinchilari hozir juda ham high groundda joylashgan compoundni egallab olishmoqda. Va bu yerdan hamma tarafga ma'lumot to'plash mumkin. Ikkita o'yinchi Robs bir o'zi hozir alfa o'yinchilariga juda ham yaqin compoundlarda lootlarni amalga oshirib yuribdi. Undan biroz uzoqroqda uni sherigi bor. Hozir alfa jamoasidan o'yinchilar bu pozitsiyaga tushib kelib qolishi mumkin. Mandarin ko'rdimikan Robsni? Lekin Robs balki ko'rdi ham, balki eshitdi ham. Darhol himoyalanishga tayyorlandi, lekin alfa o'yinchilari yana o'sha tarafga yo'nalishlarini davom ettirishmadi. Aksincha qarama-qarshi tarafga Los Leons yaqinida joylashgan mana bu angar va compoundlarga yetib kelib to'xtashdi. Va hozircha mana shu pozitsiyani ushlab turadigan ko'rinadi. Alfa jamoasi yo'q, tark etishmoqda bu pozitsiyadan. Hashipa ularni yana ham yaxshiroq pozitsiyaga chorlayotgan bo'lishi mumkin. Nexus Gaming o'yinchilari ham yaxshi pozitsiyada hozirgi vaqtda. Va aynan o'sha pozitsiyadan bir qator balki kill pointlar ishlab olishlari mumkin. Hozircha esa faqat Permitte jamoasida 4 tagina kill point bor. Qolgan jamoalarda kill point yo'q va Permitte jamoasi navbatdagi prog zonamizda ham juda ham super pozitsiyada turibdi.
navbatdagi prog zonamiz biroq teparoqqa kichrayganini ko'rishimiz mumkin. Va SBG o'yinchilari ham juda ham chiroyli pozitsiyani qo'lga kiritib olishmoqda. MUERTE o'yinchilari yaxshi pozitsiyada. Titan o'yinchilari ham tezroq harakat qilishsa, yaxshi pozitsiyalarni egallab olishlari mumkin. Bo'lmasa aynan o'sha tarafga Nexus Gaming o'yinchilari ham aylanib borib qolishlari mumkin. Ko'ramiz endi. Pozitsiyalarni egallash bu jamoani taktik o'yini tarafdan ko'rib chiqiladi va egallanadi. Qaysidir jamoa kechikkan taymingda biroz shoshmasdan chetroqdan harakatlanib, asta-sekin o'yin oxiriga tayyorgarlik ko'rishadi. Qaysidir jamoalar darhol yaxshi o'rtaroqda joylashgan pozitsiyalarga harakat qilishadi. GG o'yinchilari navbatdagi pozitsiyaga yetib kelib to'xtashmoqda. MUERTE'ga biroz yaqin bo'lgan pozitsiyalar. Alfa o'yinchilariga hozir Power o'yinchilari mehmon bo'lishi mumkin. Lekin ulardan oldin Yuol o'yinchilari kirib kelishmoqda. Hozir Rolkis ajoyib tarzda kirib kela oldi. Lekin eshik ochilmayapti Rolkisni. U sal qolsa nol holatiga tushib qolishi mumkin edi. CJ Alfa jamoasi o'yinchisi harakatlanayotgan Powerga kirib keldi. Va amalga oshirgan ishlar hech qanday samara bergani yo'q. Aksincha ziyon olib kelmoqda. Rolkis lekin o'z qarshidagi o'yinchisini nol holatiga keltira oldi. Alfa jamoasi o'yinchisi esa CJ ni o'z hisobiga yozib qo'ydi. Alfada 3 ta o'yinchi oyoqda, Yuol jamoasida esa holat yaxshi emas. Rolkis bu qayerishkasi bilan nima qilmoqchi yoki bu Dimni Makvinsni ko'tarib olish imkoniyati yo'q. Octavian uni o'z hisobiga yozib qo'ydi. Nexus Gaming o'yinchilari bu faytga 3-jamoa bo'lib qo'shilishlari aniq. Dori nol holatiga kelib qolgan, adashmasam Power o'yinchilari bu ishni amalga oshirishgan. Aynan bu faytda endi 4-jamoa paydo bo'lmoqda. Rolkis. Adashmasam Rolkis bitta o'yinchini o'z hisobiga yozib oldi boya. Nexus o'yinchilari hali hamon o'z sheriklarini ko'tarib olishmadi. Mana endi uni oldiga mini kartamizda sherigi yetib kelayotganini ko'rdik. Agori o'sha pozitsiyaga o'z xayeshkasini uloqtirdi, lekin hech qanday samara bergani yo'q. Agressiya namoyish etiladimi? Yo'q, shunchaki ma'lumot yig'ish maqsadida bayt amalga oshirildi va Nexus Gaming o'yinchilari Dorini ko'tarib olish imkoniyatiga ega. Redux ajoyib o'sha live hackdan imkoniyatdan foydalanib Reduxni transport ichiga o'tirg'izib, xavfsiz hududga olib keldi. Faqat uni ko'tarib olsa bo'ldi. Bu ishni adashmasam Kapaxala amalga oshirmoqda. Kuzatishda davom etamiz. Titan o'yinchilari zonamiz markaziga Pikadoga kirib kelishmoqda. U yerda Permitda o'yinchilari bor. Hozir pozitsion kurash bo'lib o'tishi mumkin bu jamoalar o'rtasida. MUERTE o'yinchilari ham adashmasam Pikadoni bir qismiga joylashmoqda. Bu yerdan vulgar o'yinchilari ham aynan xuddi shu ishni amalga oshirishlari mumkin. Rolkis bir o'zi qolib ketdi. Bechora Alfa jamoasining 3 o'yinchisiga qarshi Power ham, Nexus Gaming ham xalaqt berganicha berishdi-yu, lekin baribir aynan mana shu holatni, bu vaziyatni, bu faytni yo uyoqli yo buyoqli bo'lishini ta'minlab berishmadi. Rolkis juda ham yaxshi harakat qildi. Ikkinchi o'yinchini o'z hisobiga yozib olmoqda. Va bo'ldi. Alfa jamoasi o'yinchilari Rolkisning masalasini hal qilishdi. Yuol jamoasi uchun bu top 15, ikkitagina kill point. Rolkisning sa'y-harakatlari bilan endi Alfa jamoasi o'yinchilari 2 kishi bo'lib harakatni davom ettirishadi. Ularning hisobida ham ikkitagina kill point bor. GG o'yinchilari o'z pozitsiyalarini o'zgartirib, navbatdagi pozitsiyalar haqida ma'lumot yig'ib, rotatsiyani amalga oshirishmoqda. Ularga o'q uzishi mumkin bo'layotgan jamoa bu Mercenaries o'yinchilari edi. Birozgina xalaqit qilishga harakat qilib ko'rishganligi aniq. Nexus Gaming o'yinchilari endi navbatdagi pozitsiyani egallash uchun balki vulgar jamoasi imtihonidan o'tishi mumkin. Lekin vulgar jamoasi fight qilgisi yo'qdek ko'rinadi. MUERTE o'yinchisi, Mercenaries o'yinchisi Marlovni transportda portlatib yuborganligini biz skill chatimizda ko'rdik. Va hozircha mana shunday holatda o'yinimiz davom etadi. Titan jamoasi bilan Permitda o'rtasidagi fight hali boshlanganicha yo'q.
Bulgar o'yinchilari Nexus Gaming jamoasini qo'yib yuborgisi yo'q bu yoq tarafda. Octavian'ni hech bo'lmasa bagisini ro'yin holatiga keltira olmadi Bulgar jamoasi o'yinchilari va hozir Octavian o'ziga chalg'itgan paytda Nexus Gaming o'yinchilari Bulgar o'yinchilar turgan pozitsiyaga yaqinlashib borishmoqda. Ajoyib harakat, bu ajoyib xayishga bo'lishi mumkin edi. Nexus Gaming o'yinchilari tomonidan Bulgar o'yinchilari himoyalanishmoqda. Octavian o'zi olgan bo'rshigidan hozir qanaqadir foyda tashkil qilishga harakat qilib ko'radi. Yo'q, qochirib yuborishdi Nexus Gaming o'yinchilari Bulgar o'yinchilarini. Juda ham yaxshi pozitsiyaga ega bo'lishdi. Bulgar o'yinchilari navbatdagi pozitsiyaga o'tish chog'ida noklarni ham qabul qilib olishmoqda. Bitta o'yinchini yo'qotishmoqda ham Nexus Gaming o'yinchilari. Hozir aynan yana Bulgar jamoasiga qiyinchilik tug'dirib qo'yishi mumkin. Ilus holatiga keltiriladimi? Yo'q, Tresli ajoyib tarzda cover ishlarni amalga oshira oldi. Ruder holatida bekini hozirgina ko'tarib olishdi VIRTUS.PRO o'yinchilari. Ko'ramiz. VP jamoasi ham, Bulgar jamoasi ham, Nexus Gaming o'yinchilari ham zonani xavfsiz hududiga kirishlari kerak hozir. Hozir agar transport portlasa, juda ham qiyin holatga tushib qoladi. Bulgar o'yinchilari portladi, lekin hech qanday foyda keltirgani yo'q. Aksincha Bek yana katta damage qabul qilib oldi. Bu endi adashmasam Nexus Gaming o'yinchilari tomonidan. Hozir Nexus Gaming o'yinchisi Bulgar o'yinchilarini ochiq pozitsiyada ko'rmadimi hozir? SPG o'yinchisi Narvalov, Titan o'yinchisi Qaysini holatiga keltirdi. Bekdan ajoyib transportda qaytadan pastga tushib olishini ko'rdik. Va Tresli holatiga keltirishmoqda Nexus Gaming o'yinchilari baribir push qilishga majbur bo'lishdi. Nexus o'yinchilari ularni oldilarida boshqa variant ham yo'q edi. Ilus esa endi mana bu butaga aylanib o'tirishga majbur. Lekin teksturada ko'rinib qolmasmikan? Juda ham ikkita jamoa qurshovida qolib ketmoqda hozir Bulgar o'yinchilari. Dakimi esa yana bir live hackni bizga namoyish etmoqda. Kim o'ylabdiki, mana shu ag'anab yotgan transport ichida odam bor deb. Agar mana shu transport zonani ichida bo'lganda edi, yana nur ustiga a'lo nur bo'lardi. Adashmasam Elementrix nok qabul qilib oldi Nexus Gaming o'yinchilaridan. Ruder ajoyib burchak olmoqda, faqat agar bu burchak olinishi biroz oshirib yuborilsa, Power o'yinchilari tomonidan bu holatiga tushib qolishi mumkin. VIRTUS.PRO o'yinchilari pozitsiyalarini xavfsiz hududga o'zgartirishga majburlar va rotatsiyani amalga oshirishadi. Katta ehtimol bilan bu balki Nexus Gaming o'yinchilarini pushiga olib kelishi mumkin. Yo'q, push qilishmadi-yu, lekin yaqinroq pozitsiyaga kelib to'xtab olishdi. Bek uloqtirayotgan xayishga foydali bo'lishi mumkin. Yaxshi, Octavian'ni nok holatiga keltirmoqda. Waitni esa umuman boshqa o'yinchilar, Bulgar jamoasi o'yinchilari nok holatiga keltirishmoqda. Titan jamoasi o'yinchilari ham aynan VIRTUS.PRO o'yinchilarini o'qqa tutishmoqda. Juda ham qiyin vaziyatda qolib ketdi VIRTUS.PRO Nexus Gaming o'yinchilari. Bir amallab himoyalanishmoqda. Octavian'ni hali ham ko'tarib olishganicha yo'q. Uni ustiga mana xavlik orqali Kapaxala ham nok holatiga tushib qolmoqda. Bulgar o'yinchilar bilan biz xayrlashdikmi? Yo bittagina o'yinchi bormi? Bittagina o'yinchi bor, u Dakimi biroz yuqoriroqda. Hali harakatlarni davom ettiryapti va VIRTUS.PROda esa 2 kishi bo'lib qolib ketishdi. Hisoblariga bitta donagina kill point yozib olishgan. Beka o'z
o'sha qilayotgan ishini yakunlab, o'z sheriklari tomoniga qaytdi. Hech qanday foyda kelmasligi, undan ko'ra zonadan boshqa bir pozitsiyani egallash kerakligi haqida menimcha buyruq bo'lgan bo'lishi kerak. Wait nok holatiga keltirildi, Bekni ham holati yaxshi emas va bo'ldi. VIRTUS.PRO o'yinchilarini yopib yuborishmoqda Nexus Gaming o'yinchilari. Miramar kartamiz ayni qizigan paytga men yetib keldim aka va Nexus o'yinchilari bu yerda VIRTUS.PROni yopib yubormoqda. Anchagina baribir bizda achinarli holat bo'lmoqda. Nexus o'yinchilari Titan tomonidan hozir o'qqa tutilishmoqda va xavlikda bir donagina 5li o'q qoldi. Ya'ni M416 DBS ishlash kerak. X4X qo'yib olib. Mana shu uzoq distansiyaga bizda esa G.GLADIATORS va PMPL o'yinchilar o'rtasida fight bo'lib o'tmoqda. Azaki PMPL o'yinchilari hozir Agorino holatiga keltirildi. Ko'ramiz, G.GLADIATORSning ikki oyoqdagi o'yinchisi qanchalik hozir qarshilik ko'rsata olishar ekan. PMPL ham ikki o'yinchidan ayrilgan, uchinchisi ham nok holatida Tigzi nimalar qilmoqda va eng qizig'i Tigzining o'zini ham o'fqiz bir-biriga xayashlarni otib qo'yishdi. Gap so'z bo'lishi mumkin emas va o'zi kecha aynan Furiyani esingizda bo'lsa agar efirda aytib o'tgan edim. Qanaqa natijalari, granatalar bilan bog'liq natijalarni, statistikasini va aynan Furiyadan keyin PMPL Yevropa doirasida eng aniq xayashkalarni otadigan bu Tigzi ekan va hozir Ofqaizdan ham ajoyib harakat ko'rdik mana shu granata bilan. TeamSpeak'da nok qildim, nokman. O'zi kerak ikkalasi ham. Ketsin, nima? Bunaqa nima? TeamSpeak'da bunaqa so'zlar ishlatmayapti dedik-ku, anchadan beri deb. Hop, MUERTE tarkibi, Naomi Effect, Naomi Dino. Bilasiz aka, men ahamiyat beryapman Instagram sahifasida MUERTE'ni asosan yoki SM mutaxassislari Instagram sahifalarida odatda black white ko'zga ko'rinmoqda, ko'zga tashlanmoqda, lekin nimagadir black white alhamon o'yinlarimiz yo'q. Endi PMPL men o'zim sezganim PMPL Yevropa o'yinlari mana bu liga bosqichi deylik. Birinchi bosqichimizda MUERTE o'zi uchun Yevropa o'yinlariga, ya'ni European Championshipga o'tishni naqd qilib qo'ygan. Shuni hisobiga balki bu yerda shunchaki Dino tugatib qo'yayotgandir, finalda esa black white o'ynasa kerak. Ehtimol bilan yana ham bilmadim. Ko'ramiz. Yoki bu Dinoga berilayotgan yana bir imkoniyat bo'lishi ham mumkin. Mana shu splitni o'zini ko'rsatish kerak. Qolgan splitlarda ko'zga ko'proq tashlanmoqda aynan Dino, uni xatti-harakatlari, uni ajoyib ishlayotgan killlari, bir xillarda bemalol Dino effektishi va Naomiga kurash taklif qila olmoqda natijalar, statistikalar bo'yicha kartalar davomida. Lekin hali endi bu 3-kartamiz hisoblanadigan bo'lsa, MUERTE o'yinchilari hali uyg'onishganicha yo'q. Albatta, MUERTE 3-fazaga kelib anchagina natijalari pasaydi va biz oladigan bo'lsak, o'zi umuman grand jamoalardan faqat Dageston jamoasini ko'ryapmiz, o'zini yaxshi ko'rsata olayotganda. Endi grand hamda bo'lmaydi, o'rta miyoni ko'rganib qolganimiz sekin oxiriga kelib uyg'onadigan jamoalardan biri. Mana bu yerda MUERTE post fightga kirishmoqda Permit o'yinchilari bilan Dinoni ham yo'qotishmoqda MUERTE o'yinchilari. Altis rotatsiyaga kirishlari kerak edi va mana shu rotatsiya davomida hozir qiyinchilikka xavfli 5li o'qlar topgani sababli hozir Permit o'yinchilarini qiyin holatga olib kelib qo'ymoqda. Rogo esa Naomini Permit o'yinchilari o'zlari ham yopilishmoqda, qolganlarni ham yopishmoqda hisoblarda naqd 8 ta kill qo'ydi. Bor MUERTE'dan esa bir donagina o'yinchi qoldi chamamda. MUERTE'da birgina Naomi qoldi. Aynan u ham DBSdan juda yaxshi foydalanadi. Albatta qarshisida harakatlanayotgan u haqida taxminiy ma'lumotlarga ega bo'lgan Rogo hozir sherigi mana shu pozitsiyada xatolikka yo'l qo'yib, o'yinni tark etgan. Nimaga? Permit o'yinchilari juda ham chiroyli tarzda himoyalanayotgan bir pallada hozir o'zlari xatolari bilan mana shunday holatga tushib qolishmoqda. Rogo yo'qotdi. Oxir-oqibat kuta oldi Mixer. Boshlashni Titan o'yinchilari amalga oshirishdi-yu, nuqtani Permit o'yinchisi qo'ydi. Albatta bu yerda
PMPL o'yinchilari ham Titan ham chiroyli o'ynashdi va MUERTE jamoasini qiynab lobbiga yuborishdi. MUERTEda yana killlar soni 1ga teng, place pointlari yo'q va bu yerda PMPL o'yinchilari endi o'zlari uchun zonadan joy qidirishadi va ular uchun ham mana shu karta hozirning o'zida yopilib tugashi mumkin. Snaksi bir o'zi low HP larda transporti bilan harakatlanishni davom ettirmoqda. Mana shu mashinaga to'xtash kerak edi, noto'g'ri joydan tushib qoldi va mana shunaqa joyda bilasizmi? Hozir xuddi shunaqa deyman, otmadi. ishlarni boshdan kechirgan bo'lsak kerak. Ulgurdi gap yo'q. Havlik zonaga kirib oldi. Endi sheriklari bor edi u yoqda baribir qutqarib yoki ko'tarib oladigan. Nihoyat o'qlariga erishdi. Hozir majbur edi. Albatta. O'zi bundan oldin ham aynan 5 li o'qlar bilan to'rog'i M416 qurolida PMPL o'yinchilarini anchagina uzoq jazo oladi. MUERTE to'rog'i, bizda Forka, Furia, Malloy va Milky Way jamoasi gaz tomonga granatalar uchib kelmoqda, ehtiyot bo'lish kerak. Titan o'yinchilar Pikatodan bir o'zlari chiqishdi. O'zi 3 ta jamoa bor edi, eng kami. Titan esa ana o'sha pozitsiyadan g'olib bo'lib chiqishmoqda. Bu yerda Tuni o'yinchilari zonada joylashib turishdi va ularga e'tiborni birdaniga 2 jamoa qaratish mumkin. Bu ham bo'lsa MUERTE va mana shu ko'rib turgan Shockwave jamoangiz. Kanina Power o'yinchisi Qaysini nok holatiga keltirib qo'ymoqda. Javob nok ham bor chamamda. Qaysi tarafga? Dakini Titan jamoasini o'yiniga xalaqit qilib qo'yishi mumkin. Juda ham ko'p vaqtdan beri yolg'iz o'zi yashamoqda. Hozir Havlik uni mana shu dimlar orasidan ko'ra oldi. Menimcha metkaga asosan shunchaki spreyni amalga oshirdi. Birdaniga 2 o'yinchini holatida Qaysini dabit ham qilib yubormoqda. Nimalar qilmoqda Dakimi? O'sha aytganimdek, bu jamoa o'yin jamoa, nomi o'yin. Gran jamoalarga o'yinni ruin qiladi va Havlik ham hozir bu yerda yo'q qilinishi mumkin. Dakimi davom etmoqda o'zining harakatlarini, zonani qilib yuborishi mumkin, yopib yubormoqda. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Dakimi nimalar qilmoqda? Va Titan Gaming o'yinchilarining xatti-harakatlariga shu yerda nuqta yasaldi. 4 ta kill point o'z hisobiga yozib qo'ymoqda. Dakimi Ular o'yinchilar bundan oldingi kartamizda ham ajoyib harakat qilishdi. Albatta. Bu navbatdagi o'sha kartada o'zlarini yaxshi ko'rsatishlari va Dageston o'yinchilari bu kartamizga kirishdimi yo'q? Kirishdi. Yo'q, kirishmadi. O'tkazib yubordi. Kartani o'zi qildi. O'shanga hayron bo'ldimda, chunki bu kartaga ular o'tkazib yuborishlari kerak. Kartaga bo'yicha. Endi u qiladigan ish qildi. Kanina Powerga u yordam berishi mumkin, yana ham yaxshiroq o'rinni egallashga. Ushbu kartamizda endi asosan bu yerda MUERTE va Tuni o'yinchilari ushbu to'p uchun kurashishlari ham mumkin. Agar endi ochiqchasiga to'rga to'r aynan fight bo'lib o'tadigan bo'lsa, Tuni va MUERTE o'rtasida bu yerda endi Kanina Power qisman imkoniyatga ega bo'ladi to'p uchun kurashga, lekin menimcha Tuni o'yinchilari juda ham katta splitda turishdi va mana bu split ularga to'liq yopilib ketmaslikka yordam beradi. Yo'q, Kanina Powerni o'zlari aktiv harakat qilishmoqda va miramarlarni biri esimga tushib ketdi. Siz bo'lsanizki, Milky Way bir o'zi Kanina Powerni 3 o'yinchisini joyida tashlab yopib yuborgani va to'pini qo'liga kiritgani va ana o'shani hisobini olib, albatta o'sha baytni amalga oshirayotgan Milky Way MUERTE jamoasi sardorini hozir birinchi bo'lib nok qilib olishdi va bu ularga anchagina o'sha ключевой rolni ishlab berish mumkin. Mana bu fightda Kanina Power o'yinchilari navbatdagi o'yinchini nok holatiga keltirishmoqda va mana o'sha qasos bo'lishi mumkin. Kanina Power o'yinchilaridan MUERTEni bir o'yinchisi qolmoqda. Azizlar, noshini yopishga harakat qilib ko'rdi, MUERTE yopilib ketdi. Kanina Power 2 kishi bo'lib yopib yuborishmoqda. MUERTEni to'p uchun kurashdan chiqazib yuborishmoqda ushbu kartamizda va bu degani Kanina Power ajoyib bir qasosni olishdi. Kanina Power tomonga otilayotgan granatalar bekani low HP larda qolishga majbur qilmoqda va Tuni o'yinchilarida granatalar qolmadimi nima?
3-2 fight. Kanina Power top birini qo'liga kirita olishiga ishonaman, lekin tun o'yinchilar ham anoyilardan emas. Noshida bor ekan xayrishga va bu hozir ofqazni holatga tushirib qo'yishi mumkin. 6 ta kill Bekada, 5 ta kill ofqazda shunchaki dahshat. Kanina Power o'yinchilari anchadan beri duo holatida bo'lib turishdi. Yaxshi damage bor. Beka granatalarni terib oldi, aptechkalarni terib oldi. Zero'da aptechka bor yo'q, ikkita qolgan. Smoke ham hech nima yo'q bu yerda. Otiladigan bizda utilitylardan. Noshoti otmoqda granatani Bekagacha ham yetib bormadi, lekin aniq otilgan edi. Mana bu Purple. Mana bu burchak Kanina Power'ni nuqta yasab qo'ymoqda. Kanina Power ustiga zero o'sha utilitylarsiz zero masalaga hozir nuqta yasamoqda. Suvni o'yinchilari Purple boshchiligidagi jamoa bu kartamizda top birni qo'lga kiritmoqda. Ajoyib. Bu albatta yaxshi. Mana Yevropa o'yinlarida mana shu outsiderlar ham o'zlarini yaxshi ko'rsatishayotgani albatta ko'zni quvontiradi va qiziqarliroq o'yinlarni bizga namoyish etadi. Keyingi kartamiz bizda birinchisi Sanuk bo'lgan bo'lsa, demak bizda bu safar birinchisi Erang. An unbelievable chicken dinner. I think they only got themselves 4 eliminations. I mean, with the victory for this one, joining me, Max Van, to talk about it. I'm surprised, though, that Tuna wasn't punished earlier in this game with the split they have across Warehouse and Longhouse up at the north side here, Max. But they get the win, so good stuff by them. I think I was telling you during the game, like, oh, someone's going to crash that. And you keep getting another circle shift and another circle shift and another circle shift, and no one crashes it. And they all avoid that northern compound, which is very surprising. We had this exact circle, right, Kalaris? I think in phase 2, where it was Kazakh team they were doing the same kind of hold on the compound, and then you have 3 teams crash it because they know it is so vulnerable. One singular team cannot hold it down, but Tuna just got away with murder pretty much and then got the win off the back of it. Yeah, they got away with a significant amount up in that north side, and as you can see here for Tuna, they don't convert too many eliminations off the back of it, but a win's a win. Kanina Power, though, they understand how to play the south side of this circle, not only being able to roll through Gladiators, but then taking the same entry point that they did on a previous game, in a previous situation, in the same exact spot, where they were able to be victorious, Max. If they had 3 or 4 players, I think that it's just done. They win that game easily because, as you said, they know that terrain so well. They know how valuable that ridgeline is. They're willing to fight Gladiators a bit early in the game, taking a bit of a risk. But if they win that fight, they can play the ridge and then, who knows, maybe get to the podium and maybe get a chicken dinner. Unfortunately, Zero got an amazing spray, 1 single spray on the M4 and gets 2 eliminations to confirm the entirety of Kanina Power, but good on them. And I do feel like, you stated it too, that MUERTE should have been doing a little bit more. They just locked down in that compound and missed out on a lot of valuable information and just didn't know how to transition later on. Yeah, there's a few ways to look at it, right, as we take a look at the numbers as well, is that if MUERTE moves a little bit more east and kind of into the center of that ridgeline as a whole, if you then start eliminating either the north or the south before they're able to make landfall on that kind of hill, maybe you could make more of a meal of that game as MUERTE. But they're a bit hesitant on the west side here to be able to try and move into that area, and as such, it may have cost them. I mean, there is the potential, Max, that you get crunched down on that spot, but have lick from Titans. Woohoo, indeed. What is that? They swept all of the teams under the rug in Picado. They got rid of Permitter, they got rid of also Major Pride. Then there was Dokimi. Just 1v3 pretty much the entirety of the team. Yeah. Even as a solo now, Volga Boys are they're still relevant. They're still a scary team or individuals to go up against. So I feel like Dokimi, we talked a lot about Fuchs, man. Dokimi has really impressed me in the past phase and a half. And his nades is great, and he's just got a 1v3 against one of the best talented teams in the lobby, which is Titans. So you can never overlook them now. They are always going to be a possible threat in these games. It feels like there's been a paradigm shift for Volga Boys, which is ridiculous in execution compared to where we were at here for phase 1 and phase 2. They just look, as you say, like a legitimate threat on the battlegrounds, where they just did not in phase 1 and 2. But through the highlights here, you can see why Titan might have been able to do a lot of damage. Havlik having the boxing ring, able to just shoot at everything from Picado. It's a great vantage point to have until it's not, until it's pushed out of the circle.
Yeah, and it was a bit tough though. SPG, I'm still surprised they rotated this way downhill one by one. Yep, you're always going to have these little cracks in the hilltop. They're always going to host a player or two, and they're always going to try and ruin your day. A full crash onto Tuna Esport, you know it's vulnerable. That would have been the best option in my mind for SPG, but instead they fight Shockwave, and the French Revolution was on once more. And Dekimi just starts popping off, oh, once more, and Titan had no idea he was there. Well, let's take a look at some of these final moments as well. Tuna had a lot of room to work with here on this north side, and I'm surprised that they were able to transition so freely almost up onto this hillside as they did fan out a little bit and dealt with some of the threats that were coming their way, but for the most part, they had so much room to work with. And again, I'm just a little bit surprised that they had this much room to work with. I'm starting to think already of who's going to be the MVP of the day. Is going to be a Volga Boys player? Is it going to be a Dagestan player? Like, it's going to be cool to see a new name up there on the list. Yeah, so. yeah. I mean, it's going to be hard to pick, though. Let's check out the overalls then and see if Tuna's been able to move up a little bit more against all of this. Into 4th place with it, with the 128 points now jumping over Gladiators. And we see now that, unfortunately for Major Pride, Kanina Power was able to leapfrog them. So pushing Major Pride off their first page. Yeah, we keep saying it, a singular game, you can have a lot of movement in the middle of the pack. The top is pretty much solidified when you get to Volga Boys, Dagestan, and especially Mad Balls. They're going to start playing now, this next match, so intrigued to see how that's going to be going down. But yeah, the bottom is a lot of movement every single match, it seems, which is interesting. Let's go lower. Nexus still not able to get themselves a placement point because they could not transition through Picado, which, to my mind, Kalaris, that was a very weird decision from Nexus. You could have wide wrapped south into Kanina Power, try and play the roadside, but you try and force your way through Picado for Nexus. It's not going to be very successful when you have 3 teams at the time in that spot, so I'm not a big fan of it. Tough stuff, and we now have ourselves the next 2 games. But before we do that, we have got ourselves the UK Combat Club as John and Blank are going to head into the Gladiatorial Arena for a TDM. Let's go.
Bizda esa qiziqarli ham matchimiz ruinsi bo'lib o'tayotgan. Ham matchimiz bo'lib o'tmoqda. Davom etmoqda to'g'rirog'i. Klassik o'yinchilari hozirda oldinda kutilmaganda Titan Gaming o'yinchilari tomonidan hozir ko'ramiz. Klassik bizda Ingush, Skills, Strovka ko'rmoqda. Titan o'yinchilari ham anchagina yaxshi kuchli streloklar. Endi musobaqamizni anchagina jiddiy bosqichlariga yetib keldik. Va tez orada final o'yinini ham ko'rib olamiz. Mana shu musobaqamizda. Bizning match bu mavsumda birinchilardan biri degan bo'lamiz. Aynan unaqa katta formatda o'tkazilishi birinchi marta. Barcha jamoalar bilan esinglarda bo'lsa Regional Clash o'yinlarida shu institutdan show matchlar, show turnirlar o'tkazilishni boshlagan edi. Ingush killarni ishlab olmoqda. Xavlik biroz orqada qolmoqda Titan Gamingda. 12-21. Salkam 2 dagi orqada qolishadi hozir. Klassik o'yinchilar agar killashlashsa, Ingush ajoyib granata. Ingushni boshqatdan kelishiga sababchi bo'ladi. Ko'ramiz, Titan o'yinchilari hozircha 14-25 hisobda yutqazishmoqda, lekin bilamiz Gaming Gladiators misolida ham rosa ko'p ko'rganmiz. Aynan mana shu show matchlarda ham anchagina kuchli comeback amalga oshirsa bo'ladi. Qaysi o'zini o'zi portlatib yubormoqda. Hisob 16-26. Drabashlar va asosan Graza bilan o'ynashmoqda jamoa o'yinchilari. Xavlik birdaniga 2 o'yinchiga qorishi. Yaxshi. Kilni ishlab orqaga ham qochib olmoqda jamoadoshlari tomoniga qarata va mana bu qayishga trovkadan anchagina yaxshi bo'lishi mumkin. Damage'lar Xavlik yaxshi o'ynamoqda, gap so'z bo'lishi mumkin emas. Qatorasiga bir nechinchidir killni ishlab olmoqda va yashab ham qolmoqda. Kill berayotgani yo'q, albatta yaxshi. 21-28 va Xavlikning sa'y harakatlari sababli jamoa comebackni amalga oshirmoqda. Ko'ramiz. Hisob 22-29, 4 daqiqadan biroz ko'proq vaqt bor. Ro'b sotgan granata hozir sal qolsa o'zini portlatib yuborardi. Strovka. Bu yerda ushlab olish mumkin Xavlikni. Lekin yo'q, Xavlik o'layotgani yo'q endi. Ya'ni point berayotgani yo'q. Bu albatta yaxshi. Qaysi 416 quroli bilan o'ynashga harakat qilib ko'rdi, lekin Ingush bunga yo'l qo'ygani yo'q. 22-30. Biroz farq qisqardi. Xavlik oxir o'lmoqda. Ingush Rob tomonidan o'zini hisobga point sifatida yozib qo'yilmoqda. Old boy bu yerda Graza va Drabash qo'lida anchagina yaxshi setup. Kuchli setup. Xavlik yaxshi burchak ostida, lekin Graza bilan Ingush shunchaki kontrol qilib bo'lmas. Rol hisobida Qaysi ko'ramiz. Middle pozitsiyasiga chiqib olishdi. Xavlik qartib tashlashda, flash bilan foydalanishda Qaysi o'yinchilari foydalanishmoqda to'g'rirog'i. Agar Unicorn biroz o'sha kill pointlarni ko'proq ishlashni boshlasa, Qaysi o'yinchilari bu o'yinni o'z hisoblariga yozishadi. Yıldız point berib qo'ymoqda Unicorn bilan birgalikda 27-33, 28-34 hisob tobora yaqin kelishmoqda Titan Gaming Qaysi o'yinchilariga. Qaysi o'yinchilar esa g'alabaga tobora yaqin kelishmoqda. Boy xatoga yo'l qo'ymoqda, point berib qo'ymoqda. Titan o'yinchilari umuman push qilishlari kerak emas hozir, chunki 2 daqiqa yo'q 40 soniya vaqtlari bor. Bemalol Qaysi o'yinchilarning xatosini ham kutishlari mumkin. Mana bu joyiga chiqqanligi juda ham xato bo'lishi mumkin. Agar to'g'ri granata otilganida Trovka qo'lida SKS degan holat. Qaysi o'yinchilar kill berishmoqda. 30-35 bor yo'g'i 5 point farq qoldi. Titan o'yinchilari ikki jamoa ham juda jiddiy
O'yinni ko'rsatmoqda. Ingush yaxshi 30-36 orqaga qochishmoqda. Qocha oldi Ingush, gap so'z bo'lishi mumkin emas, point berib qo'ymaydigan bo'ldi. Skills esa Qaysi tomoniga kelinadi. Qaysi buni sezdi va orqaga qocha oldi, vaqtida qocha oldi. Turovka tomonidan otilayotgan yana bir xayeshga Qaysini low HP larda qoldirmoqda va mana bu push Turovka killni ishlab keta olmoqda va bu yerdagi hattoki har bitta razmen Qaysi o'yinchilariga 32-39 birdongina point va Qaysi o'yinchilari musobaqamiz mana bu matchni g'oliblarga aylanishmoqda va ajoyib ko'rsatkichni bizga namoyish etib qo'yishdi. Qaysi o'yinchilari Titan Gaming'ni PBM show turnirimizdan chiqazib yuborishmoqda va Qaysi o'yinchilari birinchi finalchilarimiz content makerlardan tashkil topgan, lekin juda ham kuchli close fighterlardan tashkil topgan jamoa hozir bizda birinchi finalchilarimizga aylanishmoqda. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Ajoyib natija va tez orada bizda sanuk kartasi start olish kerak azizlar. Sanuk kartasini sizlar bilan birgalikda ko'rib boramiz va mana ajoyib animatsiyalar resort pozitsiyasini bizga namoyish etib o'tishmoqda. Anchagina qaynoq bo'lishi mumkin mana shu resort pozitsiyasi hozirda, chunki bizda bir nechta jamoalar mana shu pozitsiyani yon atroflarini loot qilishadi. Bilamiz, qanina power atroflarini loot qiladi. Bilamiz, odatda Dark Project o'yinchilari bir-bir paydo bo'lib qolishadi mana shu pozitsiya yon atroflarida. Va bizda razvedka namoyish etib o'tilmoqda. Azizlar, PMPL tarafdan razvedkamiz bo'lar ekan. Munay tarafga ushbu kartamizni o'tkazib yuboradiganlar esa Vulgar, GLADIATORS, SBG va Termit o'yinchilari. GLADIATORS o'tkazib yuborayotgani bu bir nechta jamoaga yaxshi albatta. Vulgar Boys ham, chunki Vulgar Boys anchagina jamoalarga jiddiy qarama-qarshilik ko'rsatib qo'yishayotgan edi va albatta ayrim holatlarda ruin holat ham bo'layotgan edi. Mana misol uchun bundan oldingi kartamizda Titan o'yinchilarini bir o'zi Vulgar o'yinchisini a'zosi, jamoasini to'g'ri a'zosi 4 o'yinchisini Titan Gaming'ni yopib yuborgani, potensial top uchun kurashda yopib yubordi. Afsus bo'lishi mumkin emas va birinchi kontest bizda bo'lib o'tadi bu paynanda, bu VIRTUS.PRO pozitsiyasida spotida yo'l o'yinchilarini tezda yoqib yuborishlari mumkin VIRTUS.PRO o'yinchilari yoki tezda o'zlari kill bo'lishlari mumkin. Ehtiyot bo'lish kerak albatta. Qaysi o'yinchilari bilan paynandagi kontest anchagina jiddiy ko'rinish olmoqda. Qaysidan birdaniga 3 o'yinchi nok holatda bu shunchaki dahshat. Old boy o'zini hisobiga killlarni yozib qo'ymoqda. Turovkani qo'yib yuborish niyati yo'q. Kuriya endi o'sha paynandan biroz uzoqroqda tushganini ko'rishimiz mumkin. Turovka jamoasi sardori har doim bir o'zi qolib ketadi mana shu o'yinchini. Va pushga harakat qilmoqda. Turovka to'g'ri ham qilmoqda. Vektor qo'lida, Vektor bilan Winchester juda ham qiyin holat. Old boy ko'tarib oladi. Ana Turovka magan edi mana bu yerda. Turovka aynan Old boyni ko'rishdi. Hozirgina Titan Gaming'ni o'yindan chiqazib yuborgan, ya'ni TDM turnirdan chiqazib yuborgan Qaysi o'yinchilari endi spotdagi fightda Titan o'yinchilari hisobda 1-1 qilib qo'yishmoqda kontestlar bo'yicha. Albatta yaxshi. Va oxirgi masala, balki oxirgi kartaga qolgandir. Titan Gaming va Qaysi o'yinchilari o'rtasidagi yoki ertangi sanuk kartalarga, chunki ertaga mana shu fazalarimizni oxirgi kuni, 3-fazamizni so'nggi hal qiluvchi kuni azizlar, hozircha Madballs o'yinchilari 1-o'rinda 187 Dagestan o'yinchilari yetib olishlari mumkin. 2-o'rinda turishdi, 3-o'rinda Vulgar Boys, 5-o'rinda GLADIATORS, 6-o'rinda GLADIATORS ushbu kartani o'tkazib yuborishmoqda va shiddatli boshlagan 6-o'rinda turgan Titan Gaming o'yinchilarini mana shu kartada juda ham shiddat bilan boshlashdi va ularga yaxshi imkoniyat GLADIATORSdan o'tib ketib, balki 3-chi, 4-chi yoki 2-o'rinda turgan jamoalarga yetib olish uchun yaxshi imkoniyat ko'ramiz. Biz kuzatamiz. Yana bir kontest bo'lishi mumkin bo'lgan pozitsiyani bizga namoyish etib o'tishmoqda. Dark Project o'yinchilari ehtiyot bo'lishlari kerak. Nameless o'yinchisi Beast bu yerda bor. Ivanesk unga qarshi o'zi bilan birgalikda imkoniyat yo'q edi Beastda.
o'ynashmoqda. Hech qanaqasiga pozitsiya ham unaqa yaxshi emas edi. Xabar ham topishdi u haqida. Va Mango Madago Zero bu yerda 3 kishi bo'lib qolishmoqda. Dark Project esa killarni o'z hisobiga yozib qo'yish mumkin. Bu yerda Nameless o'yinchilarni o'ldirgan holatda. Aktiv ko'rinish olmoqda Dark Project va Nameless Fighter Zero nok holatida uni dabit qilib yuborishadi. Aces oldida yana bir o'yinchi uni ham nok holatiga keltirdi. Bu yaxshi. Aces hisobiga 2 kill point yozildi. VIRTUS.PRO omadi kelmayapti. Yo'l o'yinchilari 40 o'yinchini yo'qotishganligiga qaramasdan VIRTUS.PRO a'zosini birini nok holatiga keltirishdi, ikkinchisini ham nok holatiga keltirib dabit qilib yuborishdi. VIRTUS.PRO yana 2 kishi. Afsus, Elementrix bilan router bizni tark etdi. Mango bir o'zi qoldi bu yerda. Mango 3.99. VIRTUS.PRO o'yinchilari 13-o'rinda turibdi. 3-fazamiz natijalariga ko'ra. Nameless o'yinchilari esa 19, Dark Project 17. Issiq nemli holatiga keltirsa bu shunchaki dahshat bo'ladi. Dark Project o'yinchilari tekis joyda hozir 2 ta naqd o'yinchini yo'qotishdi. Bu shunchaki dahshat. Uchinchisi ham ushlab olishi mumkin. Yo'q. Ivaneska yopib yubora olmoqda. Lekin ikkita o'yinchini yo'qotishgani baribir Dark Projectga anchagina alam qilsa kerak. Ayniqsa Aces'ni yo'qotishgani. O'zi Aces bilan Close anchagina jiddiy o'yinni, yaxshi o'yinni to'g'ri ko'rsata olishmoqda. Nomers Warriors o'yinchilari bilan bosishda boshmoqda rotatsiyada kutilmaganda, chunki bu o'yinchilarning rotatsiya qilishayotgan pozitsiyadan hech ham jamoalar turib qolmas edi. Transport portlab ketadi hozir, tezroq harakat qilish kerak. Bu o'yinchilari jamoa sardorini yo'qotishdi. Va to'g'ri Ruinsdan qilingan rotatsiya Madboss tomonidan mana bu tayminglarda qimmatga tushdi ularga. Ulikani yo'qotishdi yo'l o'yinchilari va boshqa jamoalar qurshovida qolib ketishdi. Rolkis ushlab olishi mumkin va agar nok holatiga keltirganda to'g'ri qilgan bo'lardi, chunki aynan Frozenni Rolkis ushlab oldi. Like sezdi Flake'ni. Okey, sanchigina tajribaga ega o'yinchi Flagni ham portlatadi hozir. Low HP'larda qoldirdi McQueensni. Aynan Flag o'zini hisobiga kill point sifatida yozib qo'ymoqda. Pozitsiyasini biroz bo'lsa-da o'zgartirib oldi. Aptechkalar yo'q. Nahotki Flag tomonidan hozir yaxshi clutch bo'ladi yoki judayam tez bizni kartamizni o'z sheriklariga o'xshab tark etadi. Yo'l a'zolari o'zi 3 kishi edi, endi 2 kishi bo'lib qolishdi. Zerich qutqarish kerak o'z sherigini. O'z shundan ham CJ bilan Rolkis orqalashib turib olishdi. CJ Rolkisni ko'rmadi. Zerich afsus. Esa o'zini pozitsiyasini bildirmayapti. Yo'q, bildirmadi. CJ bit qilinmagan. Yana o'zini pozitsiyasini bildirib qo'ydi. Flag granata otmoqda va granata aniq uchishi mumkin. Rolkis ehtiyot bo'l. Yo'q, yetib bormadi granata.
Rolkis agar turib qochib keta olsa to'g'ri qilgan bo'ladi. Yo, yetib bormayapti. Nomi esa hozir bo'ladimi? Yo'q, e'tiborni qaytanga o'ziga tortib qo'ymoqda. Rolkis yaxshi. Hamyurtimiz Dino flagni qutqardi va o'zining hisobiga kill point ham yozib qo'ymoqda. Bu ajoyib. Dino'ni holatiga kelib qo'ymoqda. Kosteda Beka tomonidan holatiga keltirildi. Umuman boshqa tog', boshqa high ground va boshqa pozitsiya. Uning holatiga kelishiga sababchi bo'lmoqda. Major Bright o'yinchilari hozirda 9-o'rinda 3-fazamiz natijalariga ko'ra ular albatta o'z o'rinlarini, o'z pozitsiyalarini yaxshilashlari kerak. Ertangi kun bu hal qiluvchi kun bo'ladi. 3-fazamizni hal qiluvchi kuni va Major Bright uchun bu faqatgina qaysi ma'noda jiddiy ko'rinish oladi. Bu faqatgina o'sha PMGC points. PMGC points bo'yicha ular biroz medbossdan orqada qolishmoqda. Gaming Gladiators tobora ularga yetib bormoqda va bu degani Major Bright jiddiyroq o'yinni ko'rsatib, yaxshiroq o'yinni ko'rsatib, albatta o'sha oradagi farqni qisqartirib, yana birinchilikni qo'lga olishlari kerak Major Bright o'yinchilari. Titan 5 ta kill bilan hozir davom etishmoqda. Kartamizda ularni MUERTE o'yinchilari orqalarida aniq holatiga uchratishlari mumkin edi, lekin bu ish amalga oshirilmadi. MUERTEga to'g'ri mana shu rotatsiya davomida harakatlanishadigan bo'lsa, tun o'yinchilari bilan fight olib borishlariga to'g'ri keladi. Bundan oldingi kartamiz g'oliblariga qarshi. Hozirda 3-fazamiz natijalariga ko'ra anchagina yaxshi o'rinlarni egallab turgan jamoaga qarshi fight olib borishlariga to'g'ri kelardi. You all permit Nameless Dark Project va No Mercy Warriors. Mana shu jamoalarda natijalar o'zgarmadi. 3-fazaga kelib ham ulardan comeback bo'lmadi. Lekin tun o'yinchilari, lekin bizda yana kim bor? Comebackni aynan amalga oshirayotgan Vulgar jamoasi Dagestondan yaxshiroq o'yin ko'rishimiz mumkin bo'ldi. Shockwave'dan yaxshiroq o'yin ko'rdik albatta. VIRTUS.PROdan 2-fazada shunchaki dahshat o'yinni ko'rgan edik. Hozir 3-fazaga kelib bir ko'rinishyapti, lekin unaqa chiroyli dominatsiya qilib o'ynashayotgani yo'q. Dageston a'zolari yana bir top 1 ni qo'lga kiritishga juda ham yaqin turishibdi. To'g'rig'i mana shu o'sha top 1 uchun harakatlarini davom ettirishmoqda mana shu kartamizda. Dageston a'zolari 2 ta kill pointlar bor, to'liq tarkib bilan harakat qilishmoqda. Wade'ni hozir qurshab olgan Shockwave o'yinchilari bor. Bek o'zini tomoniga e'tiborini tortmoqda va mana shu holatda Wade qo'shilib kelish kerak. Mana shu fightga Wade o'yinchini holatiga keltira olmoqda. Wagner zada, lekin DBS bilan VIRTUS.PRO masalasini hal qildi. Shockwave biroz qo'rqib ketishdi, cho'chib ketishgan bo'lsa ajab emas va Shockwave agar mana shu pozitsiya kimgadir kerak bo'lsa, hozirni o'zida kelib push qilib tashlagan yaxshi. Shockwave o'yinchilarini endigina mana o'zlarini tiklab olishmoqda VIRTUS.PROni duosi bilan fightdan keyin. Nechinchi karta bu VIRTUS.PRO uchun? Yana xuddi shunaqa duo qolib ketishayotgan payt. Wade bilan Bek yana duo bo'lib qolib ketishmoqda. Qolgan jamoadoshlari yoki yaxshiroq o'yinni ko'rsata olishmayapti yoki bilmadim yana nima. Lekin odat tusiga kirdi. 3-fazamizda mana VIRTUS.PRO har doim har bitta kartada to'liq tarkib bilan emas, balki 2 o'yinchi yoki Bekni bir o'zi yashashiga Titan a'zolari 5 ta kill pointlari bor. Rops va Ice hali killlarni ishlashmagan. Shuni ham hisobini olish kerak. Dageston Medboss hozir bizda ketsatimizda biroz ko'rinib olishdi. Dageston o'yinchilari nokta qabul qilib olishga ehtiyot bo'lishlari kerak. Ular tomoniga Nexus Gaming va Shockwave o'yinchilari kirib kelishmoqda va mana shu ikki kirib kelayotgan jamoani o'zini o'rtasida hozir fight boshlanib ketishi mumkin. Va bu ikki fight agar boshlanadigan bo'lsa, bu yerdan faqatgina Dageston o'yinchilari g'olib bo'lib chiqishadi.
Shockwave Wagnersada yaxshi harakat qilmoqda. Octavian tomonga, Octavian esa DBS bilan etdimi? Bu yerda faqatgina Dagestan o'yinchilari g'olib bo'lib chiqishadi. Nexusdan faqatgina 2 kishi qolmoqda oyoqda. Shockwave'dan faqat 1. Azer dabit qilib yuborildi. Terminus hozir ushlab olinishi mumkin. Zadira nok holatiga keltirildi Redox tomonidan. Albatta o'yinchilarni yo'qotishlari kerak emas. Redox haqida, pozitsiyasi haqida ma'lumotga ega bo'lishmoqda va bu albatta Dagestan o'yinchilariga foyda bo'lib ishlashi mumkin. Nexus a'zolari o'z sheriklarini ko'tara olishadi, lekin Shockwave bizni umuman tek-tuki bilan tark etishdi. Karina Power uchun ajoyib zona, Shockwave uchun ajoyib zona, Major Pride uchun bu ajoyib zona. Olganlar uchun Dagestan agar bizda Nexusni to'liqligicha yopib yuborsa, ular uchun ham ajoyib zona bo'ladi shu pozitsiya. Lekin agar mana ko'rayotgan MUERTE, mana ko'rayotgan bizda Titan o'yinchilarimiz yana qaysi jamoani aynan o'sha pozitsiyada turayotgan edi. Mana shu jamoalar agar Dagestan pozitsiyasidan zonaga harakat qilish niyatida bo'lishsa, agar bu Dagestonga Nexusdan keyinga anchagina jiddiy raqib bo'lishi mumkin, lekin yo'q, ular Titan jamoasi to'g'ri kirib kelishni afzal deb bilishdi va Alfa jamoasiga qarshi fight olib borishlar kerak. Alfa jamoasi bir donigina Titandan Robs qolmoqda. Robs ham low HP larda. Alfa o'yinchilari ajoyib himoyalana olishdi va Robs o'zi qayerda? O'zi shu yerda va masala hal qilindi. Mandarin Titan gaming o'yinchilari tezda yopilib ketishmoqda va tezda top 9 6 donigina kill bilan Gaming Gladiators o'tkazib yuborayotgan kartani Titan o'yinchilari qoniqarli o'tkazishni tuyolmasam kerak menimcha. Boyoq 6 ta kill 9 unchalik ham yaxshi natija emas va shundoqqina ketlardan endi alfa o'yinchilari ketidan hozir alfa o'yinchilar pozitsiyasiga endi tun o'yinchilari kirib kelishmoqda. Bizda Dagestan pozitsiyasiga aynan o'sha aytib o'tgan Nomers Warriors o'yinchilarimiz e'tibor qaratishib, to'g'ri bizda aynan Nexus pozitsiyasiga MUERTE jamoasi kirib kelishmoqda. Va bu paytda ham Dagestan o'yinchilari faqat yutishadi. Nexus o'yinchilari o'zlarini ko'tarib olishgan to'liqligicha bo'ldi. MUERTE ham yopilib ketishdi. Anchagina qiziqarli. Agar pozitsion fightni olib borishayotganini agar kuzatadigan bo'lsak, bu shuncha dahshat sanab kartamiz bo'lib o'tmoqda. Nexus o'yinchilari o'z sheriklarini ko'tarib olishgan boya juda ham qiyin vaziyatdan Dagestan o'yinchilariga qarshi fightni olib borishadi. Dabit qilib yuborilgan bu anchagina jiddiy yo'qotish va shuni hisobiga ham menimcha Dagestan o'yinchilari qo'shni amalga oshirishmagan. Endi ular kutib olishlari kerak. Aynan Nexus o'yinchilarini bu yerda smoklar bor, shuni hisobiga bemalol granata otib harakat qilishmoqda. Octavian smok ichida o'z hit pointlarini to'ldirib olishga harakat qiladi. Nexus o'yinchilarini birdaniga nechtasi blok holatida bu shunchaki dahshat. Bu kilchatimiz hozir bo'rtib ko'rsatmayapti, balki juda ham ko'p o'yinchisi Nexusning nok holatida. Birdaniga adashmasam 3 tasi nok holatiga keltirildi va oxirgi o'yinchini push qilish ishlari boshlanib ketdi. Ko'ramiz, Nexus o'yinchilari yopilib ketishmoqda azizlar. Juda ham xalqsiz va juda ham qiyin holatda edi mana shu jamoa. Dagestan o'yinchilari yana favoritlarga aylanishmoqda. Zonamizga nisbatan bu dahshat 4 o'yinchi bo'lib harakatlanayotgan 3 ta jamoa bor. Shu kartamizda MPKP va jamoat o'yinchilari Zadirani yo'qotishlari mumkin hozir. Dagestan o'yinchilari mana qarang qanchalik uzoq distansiyadan nok holatiga keltira olmoqda Dagestan o'yinchilarini va aynan Dagestan jamoasi hozir juda ham aktiv sanokda o'yin ko'rsatishmoqda-yu, lekin to'p bir menimcha qo'lga kirita olishmasa kerak, chunki aynan ularning pozitsiyasiga juda ham ko'p jamoalar tomonidan o'qlar uzilmoqda, hattoki Zadirani mana ko'tarib olishga harakat qilmoqda sheriklari, lekin hech ham yo'l qo'yishmayapti. Ochiq groundda qolib ketishdi. Limbo hozir transport bilan muammo yuzaga keldi. Limbo shifuni holatiga keltirildi. Limboni biroz endi yashashga harakat qilib ko'radi. Limbo damage'larni qabul qilib olmoqda. Nomers Warriors a'zolari. Sizlar Merlow tark etdi ushbu kartamizni Purple tomonidan. Luchi. Purple bu yerda Nomers Warriors'ning oxirgi o'yinchisi Obli, ya'ni Abalduyni hozir o'z hisobiga kill point sifatida yozib qo'yish niyatida.
Albatta Tunani boshqa o'yinchilari ham ushbu pozitsiyaga yaqinlashib kelishmoqda. Va 0 otgan Xayashga. Bundan oldingi kartamizni g'oliblari yana bir kartada yutishni 3 ga juda ham yaqin kelishmoqda. Agar ahamiyat bering, agar Dagestan o'yinchilari birinchi ikkita to'pni qo'lga kiritishdi. Ana endi Dagestan emas, Kanina Power o'yinchisi hozir rsatuvni bo'ladi. Qaysi Dagestonning oxirgi a'zosini agar yana qaytadigan bo'lsak, boyagi mavsumimizga hisoblang, agar Dageston o'yinchilari ikkita to'pni qo'lga kiritishdi. Ketma-ket. Endi Tuni o'yinchilari o'rtada 3-kartani to'pni qo'lga kiritishgan bo'lsa, 4-kartada yana to'pni qo'lga kiritishlari mumkin. Va bu shunchaki dahshat natija. Bu yana shunchaki dahshat natija va Kanina Power o'yinchilaridan ham juda ham stabil o'yin. Bundan oldingi kartamizda ular to'p chamamda 2 ni qo'lga kiritishgan. 2 ni qo'lga kiritishgan bo'lsa, hozirda endi to'p 1 ni qo'lga kiritishlari mumkin. MUERTE uchun ham bu juda ham simvolik karta, nimaga desak, ular anchadan beri o'yinlari o'xshamayotgan edi. Va mana endi sanov kartasi to'g'ri juda ham ko'p faytlarga qo'shilishmadi, chunki aynan ularning pozitsiyasidan emas, umuman qarama-qarshi pozitsiyalarda, umuman qarama-qarshi taraflarda faytlar davom etdi va to'plarga MUERTE o'yinchilari juda unaqa ko'p killni yozishga ulgurishgani yo'q. Menimcha bor yo'g'i o'sha eng borsa 4 ta kill point bor. Eng ko'pi bilan. Menimcha MUERTE hisobida. Va mana ularning pozitsiyasi qanchalik pozitsiyada turishayotganini ko'rsatishmoqda. Utilitylar bo'lsa agar MUERTE bu juda ham yaxshi. Granatalar, smoklar, molotovlar bo'lsa, zonada yana ham yaxshiroq pozitsiyani egallab olish mumkin, lekin asosan high groundlarni, asosan o'sha relief bo'yicha yaxshi pozitsiyalarni albatta Kanina Power bilan bizda Tuni o'yinchilari o'zlarining hisoblariga egallab turishdi. Agar zona hozir kelayotgan zona MUERTE o'ynasa, bu MUERTE uchun hattoki top 1 ham bo'lishi mumkin. Top 1 ham bo'lishi mumkin. Biz buni albatta kuzatib boramiz. Kartamizda, mana shu zonamizda uzoq so'rog'i ko'p pozitsiyalarni katta masofani o'zini qamroviga olib turgan Kanina Power o'yinchilari bor. Noshi damage qabul qilib oldi. Zona biroz qochdi MUERTEdan va bu yerda qisman hammadan qochdi. Endi Kanina Power Tuna bilan fight olib borishmasa bo'lmaydi, chunki Tuna o'yinchilari anchagina jiddiy xalat berib qo'yishlari mumkin Kanina Powerga zonaga kirish chog'ida. Va mana aynan o'sha birinchi smoklar otilmoqda. Qaysi tomonga to'g'ri Qaysi transport yordamida Kanina Power o'yinchisini o'zini sheriklari oldiga olib kelib qo'ymoqda va aytganimdek, zonaga kirib olishdi bu mayli. Ikkinchidan ular Tuni o'yinchilariga yoki qarshilik qilish niyatida yoki fight olib borish niyatida 0 amalga oshirayotgan spray o'yinchilar yordam bermadi. Tuni o'yinchilariga yanada va yanada yaqinroq kelib olayotgan MUERTE o'yinchilari ham bor va Kanina Power o'yinchilari ham bor. Ehtiyot bo'lish kerak. Bu yerda MUERTE a'zolari Naomi va Dino bu yerda tosh orqasida granatalarni qabul qilib olishmoqda. Dinoning holatida Purple granatalar hech ham tugamayapti va Naomi ham bu holatga keltirilishi mumkin. Tezroq bir nima qilishmasa bo'lmaydi. Nahotki smoklar yo'q bu yerda. MUERTE uchun Purple hech qanday cover yo'q. MUERTE qolgan o'yinchilardan Noshi zonadan holatga keltirilmoqda. MUERTE a'zolari ehtiyot bo'lishlari kerak. Zonada emas. Naomi ham holatga keltirildi. Chamamda effekt holatida Kanina Power o'yinchilari hozir bu yerdan anchagina aktiv harakat qilishmoqda. Noshi zonamizdan bizni tark etdi. MUERTEning bir a'zosi qoldimi? Yo'q. Naomi Dinoni ko'tarib olibdi. Juda ham qiyin holat hozir. Tuni o'yinchilariga zonaga tushib kelish niyatida Kanina Power o'yinchilari ham nokni qabul qilib olishga Qaysi bilan beka qolganligini ko'rishimiz mumkin. Ko'ramiz. MUERTE o'yinchilari mana bu vaziyatda foydalanib qolishlari mumkin. Ularda 3 kishi bor, 3 o'yinchi bor va Kanina Powerdan faqatgina beka qolmoqda. Bu katta ehtimol bilan MUERTE jamoasiga top 1 bo'lmoqda azizlar. Ajoyib natija. Juda ham qiyin holatda MUERTE o'yinchilari chiqib ketishdi va top 1 ni qo'lga kiritishmoqda. Dino ham yurtimiz ishtirok etayotgan jamoa hozir top 1 ni qo'lga kiritmoqda va albatta biz bunga juda ham xursandmiz. Uni o'yinchilari 3-chi, Kanina Power yana 2-chi. Ikkita karta ketma-ket top 2 ni qo'lga kiritishmoqda. Tuni o'yinchilari esa top 1 dan keyin top 3 ni qo'lga kiritishdi. Barcha bu yerda yutdi. Dageston o'yinchilari ham hattoki yaxshigina pointlarni qo'lga kirita olishdi. Biz buning uchun albatta xursandmiz. Ajoyib natija, ajoyib sanov kartasi, pozitsion o'yinlarni yoqtiradigan pozitsion kartalarni kuzatishni juda ham yaxshi ko'radigan bizda kuzatuvchilarimiz uchun ajoyib sanov kartasi bo'ldi. Odatda rotatsiyalarga biz Erangel va Miramar kartalarda
e'tibor berib kuzatamiz, lekin mana shu sanub kartasida ham juda ham kuchli ko'p pozitsion faytlar bo'lib o'tdi, juda ham qiziqarli rotatsiyalar bo'lib o'tdi. Xususan aynan MUERTE rotatsiyasi bizda Nexus pozitsiyasiga, xususan o'sha Tun o'yinchilari alfa pozitsiyasiga Titan o'yinchilardan keyingi bo'lgan rotatsiyalar shunchaki yaxshi. Well, yeah, Major Pride gets themselves the win on the board. I'm a little bit conflicted though about these last couple of games because our Sanhok was awesome to start off the day, but since then it feels like it's been pretty easy wins for the rest of the teams. Major Pride, they had nobody to contest with on the west side since phase 2. They had all of this room and then the circle goes over to this compound and goes okay. Yeah, you got the free Dagestan chicken dinner early on Orangle. You had that Tuna Esport chicken dinner early on Miramar where they got away with murder on that split. And now this game where Major Pride just slowly but surely they get into the compound, onto the road, and they just wait it out. And then the circle Issiq, Kalaris is tough. It's forcing Kanina Power, it's forcing Dagestan, it's forcing Tuna Esport to go downhill towards Major Pride. Sure, they do split out at the end with that angle to make sure they cannot avoid getting this match, avoid getting this chicken dinner. So good on Major Pride to actually split out at the end. I think the timing was also on point when Kanina Power were also flexing out, so they couldn't really fully fight back at that point. So good on Major Pride. But yeah, it's been pretty easy, and I would say we've been wanting this comeback of Major Pride. It is not the dominant comeback I'm looking for. I still want to see more. Yeah, no, for sure. I mean, up until the point where they get into that last circle and they're going up against Kanina Power as well as Tuna, they had one elimination. Because again, nobody was there to contest them on their entry. Look, I mean, this is example of it. 1,100 damage, which isn't Sanhok numbers. That's lower than Sanhok numbers, all right, Max? This is it's been a quiet win for them, but a win is a win. Yeah, I'll take it. And Kanina Power, we keep saying it, they are normally a really good Sanhok team. Oh, well, the previous roster, but they still got some players that are there. And decent damage here coming out. The conversion's a bit tough because you are really far away from a lot of the fight, so it's tough to really confirm those eliminations. But Agorish and I think it was Palucci really playing the rooftop positions, getting a good angle and information on what's happening, and actually setting himself hard east of Barn to clear out the remnants of Dagestan was a really smart play, making sure you're not going to have any backstab situations happening, and then you can easily transition phase after phase in the circle. So good on them to make sure that they got full ownership of those locations. Oh, definitely. And I do want to give credence to something that, as you say, Major Pride did, which was kind of the split that they were able to show at the very end against, right, what Tuna and Kanina Power were showing. So let's take a look at the highlights from all of this game as we have... well, we're Again. back. Oh, is it? I mean, we're back. We've never left in the first place. Yeah, true. We've always been here. Stop blocking the staircase. Get out! I mean, the point still stands that they clearly want to clear this spot. And actually, Blank mentioned at the start of that game, they also want to do the same in Minas Generalis and Miramar, possibly. So they just want to make sure they got their 2 spots once they go into the championship. Because again, if you are just joining now, it is literally impossible for Titan to qualify in PMGC through PMGC points. The only way to make in PMGC this year is through championships. So they need to be able to play their game to its fullest, which means having your drops fully free when you go in the champs. Yeah, definitely. As we take a little bit look further on the field, and Mad Bulls knocks, unfortunately, by Unicorns of Love, a rare Unicorns of Love W here. Is how I'll describe it. They stopped dropping in Same. Look at that. What's happening? Wow. Wow, that's so cool. And they eliminate most of the players of Mad Bulls too. They just came to ruin it for them. And actually good. Major Pride. We mentioned the fact they got the chicken dinner. Mad Bulls dying early makes that gap close a little bit on PMGC points. It's not a huge amount, but it's significant. It could be impactful once we head into the finals. So good to keep in mind. As this was a weird breach. I don't know why everyone sent it to Alpha Team, but they just kept defending, and that nade was insane. Oh. Well, yeah, we didn't get quite a Dagestan 4 in a row, but we still were able to see them do a lot in this game. It feels like they're really on fire. Obviously, they've had the previous game off. They weren't there. But now, getting back into this Sanhok, they got themselves, what, like 12 points or something like that to Dagestan? And let's take a look at the numbers here, because this was them off the back of effectively 3 wins in a row, a break, and then coming in and getting 8 elims off and also the 4 placement points. Whew. Yeah, that's extreme consistency when it comes to points influx they're able to secure. And I loved it too because they were in a circle, they were in a relatively good position, it was a bit of a high ground, they were really safe. And they hear far over to the east, they hear Shockwave fighting Nexus, they're like, okay, we could be idle, not get involved, or
listen out, we get involved, we get a ton of eliminations, and then we have an easy transition from the eastern edge, which after that you're going downhill into barn. There's no way you're going to survive that. But again, they see these opportunities and they take it every single time. So I just love how they understand the value of taking these fights early on to just try and set yourself up for the later stages. It's really good. Like, the improvement of this team is so great to see throughout these phases. Yeah, what a phenomenal day and a half, let's call it, I suppose, here so far. They've still got another game in hand for today. Let's take a look at the overalls and see how it's going. Look at how much Dagestan has caught up with Mad Bulls. That is redonkulous here for them to be able to be in second place and be that close to where Mad Bulls is. Because start of the day, Max, we were saying it, everyone was saying it, the world was saying it. There's no way anyone's catching up to Mad Bulls. Now it's genuinely a reality. Yeah, I've ruined it with my 20 chicken dinner prediction. You have, yeah. Yeah, kind of not going the way I was expecting. But yeah, the gap has been closing significantly. Major Pride have made it up on that top page, though. They've made it. There was a bit of back and forth with Major Pride in the middle of the pack. But the gap is so small. One more game, they could be in top 4, but top 3 and above, it's a bit hard to reach. Yeah, many questions remain unanswered. One of them being, is the Max curse back here at PMPL Europe Fall? A terrifying prospect for any team being picked by the Max man here, as we've got our 9th through 16th. Extra 2 points. Whoa. Oh, they did get 2 placement points. They got 2. Did you predict that they were going to get a lot of placement points at the start of this phase? Is that what's happened? I mean, no, I don't think. Did I even say anything? I don't know. I don't know. Talk about Nexus. No. Just a terrifying prospect in general. Anytime Max talks about a team, it's unreal. All right, well, Monster is here for us. Don't have Max talk about Monster. I'll talk about Monster. I don't want you cursing Monster Energy here for us here at PMPL Fall EU, because they're awesome. And we're now getting into our final game of the day here for day number 5. It will be John and Blank bringing you all the action. Bugungi kunimiz hal qiluvchi kartasi boshlandi va o'zda razlot qilamiz. Navaretniy taraflarni severniy taraflarga qarata, severniy bilan Stalberni o'rtasiga uchmoqda jamoalarimiz. Yangi kartamizni chap tarafini lut qiladigan jamoalar uchun juda ham qiyin. Hozir hotspotlarga yetib borish. Ayniqsa mana G.GLADIATORS bittada MUERTE Warriors bilan transportlar uchun kurashishlari mumkin, lekin MUERTE Warriors allaqachon ikki o'yinchisi transportlarni naqd qilib bo'lgan.
Menimcha JJ o'yinchilari uzoqroq tushishga harakat qilishadi va transportlarni o'sha uzoqroq pozitsiyadan qo'lga kiritishga harakat qilishadi. Bizda birinchi payt SPG o'yinchilari kimni ishlashmoqda? Vermitni o'yinchi yo'qotishdi. Va aynan o'sha pozitsiyani biz namoyish etishimiz kerak. Lekin bu aniq emas hali. G.GLADIATORS ham transportni qo'lga kiritishgan va Matic Meko o'z sherigini olib ketishga kelmoqda. Birinchi o'rinda umumiy jadvalimiz 3-fazamizning umumiy natijalariga ko'ra hali hamon Medballs Registon o'yinchilari judayam yaqin kelishdi. Va mana shu kartada bizda ko'ramiz. Umumiy jadvalimizda jiddiy o'zgarishlar bo'ladimi? Birinchi fazamizning natijalariga ko'ra VIRTUS.PRO hali ham 101 point. Bunaqa tayinli yaxshi natija ko'rsata olmayapti ushbu jamoa o'yinchilari. Mana birinchi kiyovkani tashlangan Viktor Mixerda Registon o'yinchilari alfa a'zosini nasıl quvlashibdi? Shifu kill qila oladimi? Kim ishlaganmi to'g'ri? Menimcha ishlamagan edi. Kill chatimizda ko'rmadik. Ishlaganmi? Yo'q, bu kill ishlanmagan va Shifu bu yerdan tark etgan. To'g'ri. Va 63 ta o'yinchi, 16 ta jamoa bilan biz kartamizni davom ettirmoqdamiz. Yo'qotish faqatgina permitda. Mana shunaqa biroz noqulay bo'lgan razvedkamizda ham jamoalar bor yo'g'i bitta yo'qotish bilan bitta o'yinchini mana shu kartamizdan yo'qotib davom ettirishmoqda o'yinni. Albatta eng qiziq faytlar oxirida bo'lgan yaxshi. Ruderdan ajoyib harakat ko'rdik. VIRTUS.PRO o'yinchilari jonlariga tegib ketdi menimcha. Ruder bilan birinchi element X'ni yo'qotib qo'yish, shuning uchun hozir menimcha yashirib qo'yishmoqda Ruderni.
to'g'ri ham qilishmoqda menimcha. Buni o'yinchilar ham tasnovka o'tidan asosovka orolini chap mostidan zonaga kirib kelish harakatida bo'lishmoqda. Ruder lekin chiqarib qo'yishgan pozitsiyasi bu shunchaki dahshat edi. Odatda PMPL o'yinlarida bunaqa holatni ko'rmaymiz. Yo'l a'zolari esa zonadan tashqarida. Zonadan tashqarida ular menimcha biroz o'sha tun o'yinchilarini kutishmoqda yoki mostdan o'tishga biroz cho'chishmoqda. Albatta ularni kutayotgan jamoa bo'lishi mumkin. McQueens esa bo'ldi. McQueens o'tirmayapti. McQueens tavakkal harakat qilmoqda va Ruder uni kutib turibdi. Surpriz. Yo'l a'zolari birinchisini qo'yib yuborishmoqda. Yo'q, birinchisini ham shishdi. Nahotki tushirib ol. Ruder. Bu yerda imkon yo'q. Yo'l o'yinchilari qaysi tilda so'kishayotgani juda qiziq. Woodson esa endi qo'liga telefonini olib o'tdi. Elementrix menimcha o'zidan alamini olish kerak edi, o'yinni o'xshamayotganidan. Lekin bekorga hozir vaqtida bit qilib yubordi yo'l o'yinchisini. Dagestan a'zolari esa, bizda tushunarli. Bu nimaga bo'lgani biroz o'sha oydinlik kirib ketaman holatga. Undan oldingi kartamizda esingizda bo'lsa aynan sanub kartasida yo'l bizda VIRTUS.PRO pozitsiyasiga tushgan edi, spotiga tushgan edi. Juda yomon holat edi. Qaysidir ma'noda ruin edi va bu ruinni ham tushunsa bo'ladi. Oradagi pozitsiya, oradagi nima deydi? Yevropa jamoalari unicorn bilamiz. Yevropa o'yinchilaridan tashkil topgan jamoa va aynan yo'l qisman bo'lsa-da VIRTUS.PRO'ni undan oldingi sanub kartasida xatti-harakatlariga xalaqit berib qo'ygan edi. Va mana shunday qilib hozir alamlardan chiqib olishdi. Ahamiyat bergan bo'lsanglar, aynan yo'l o'yinchilari buni sezishdi. Yo'l o'yinchilari buni sezishdi va qo'rqib o'z rotatsiya qilishgan edi, lekin yo'q, VIRTUS.PRO o'yinchilar asos olishmoqda va ularni hozir rotatsiyalarida ushlab yopib yuborishmoqda. Albatta, PUBG Mobile'da har bitta pozitsiya, har bitta tushirilgan spot, har bitta qilingan kill, har bitta borilgan fight juda ham ahamiyatga molik, ya'ni ahamiyat berib kuzatish kerak PUBG Mobile o'yinini, yo'qsa o'tkazib yuborishingiz mumkin. Kerakli ma'lumotlarni VIRTUS.PRO Unicorn biz ular bilan xayrlashdik va mana shu o'zi xayoldan rosa ko'p o'tdi. Ularni Yevropa, ya'ni PMPL Yevropa o'yinlarida qandaydir ruin holati yoki kimgadir qarshi chiqishi bo'larmikan o'zi? Yani savollar tug'ilyapti. Ha, bo'ldi. Uni aynan VIRTUS.PRO jamoasi boshlab berishdi yo'l bilan birgalikda. Bir-birini ruin qilish. Bu albatta yanada qiziqroq bo'lishiga sababchi bo'ladi ushbu o'yinlarimizni. Vermitta a'zolari ular 2 kishi bo'lib qolishdi. G.GLADIATORS, MUERTE bilan rotatsiyalar o'xshab qolish bu tabiiy holat va ular bir-biriga yaqin turishgani ko'rinib turibdi. Aynan G.GLADIATORS rotatsiya qilishgan va bu yerda MUERTE o'yinchilari agar tezroq boshqa pozitsiyaga o'tib olishmasa juda ham qiyin holatda qolib ketishadi. Na Tigzi tarafdan rotatsiya qilisha oladi, na boshqa o'yinchilar tarafdan va to'g'ri tushungan holatda menimcha to'g'ri G.GLADIATORS pozitsiyasiga kirib kelishyapti va fight bu yerda bo'lishi aniq. G.GLADIATORS o'yinchisidan Kitsune pozitsiyasiga kirib kelishdi. G.GLADIATORSdan o'yinchining holatida Kitsune bit qilib yuborishdi. Shunchaki Kitsune bu yerda sotishdi G.GLADIATORS a'zolari. Zonadan yaxshiroq pozitsiya olish niyatida MUERTE esa bu vaziyatdan juda aqlli tarzda chiqib ketishdi. Boshqa pozitsiyaga ham yo'l olishgani yo'q. Boshqa yoqqa bir harakat ham qilishmadi. Balki o'rga baraga amalga oshirishdi. Va Kitsune, mana Kitsune bu rotatsiyani sezib, bagiga o'tirib qochayotgan paytda ushlab olishgan.
Va hozirgina MUERTE egallab turgan pozitsiyani endi G.G egallab turadi. MUERTE esa Frozenga yordamga bu yerda sheriklari kelmoqda, tortilib kelmoqda. G.G buni sezgan holatda albatta bu pozitsiyada unaqa uzoq qolish niyatlari yo'q yoki bitta pozitsiyaga qamalib olish niyatlari yo'q, balki kattaroq splitda turish niyatlari. Bitta o'yinchi yo'qotishganligiga qaramasdan, ya'ni Kitsunni Nemlis o'yinchilar alfa bilan birgalikda parallel ravishda rotatsiyani amalga oshirishmoqda. Qaysi nok holatiga keltirildi VIRTUS.PRO tomonidan. Elementrix bu ishni amalga oshirdi. Xavlik nok holatiga keltirildi MBK tomonidan. VIRTUS.PROga ham qarshi hujum bor edi. Bulgar a'zolari SPG'ga qarshi fight olib borishmoqda azizlar. Juda ham qiziq fight. Bulgardan birdaniga 2 o'yinchi nok holatida. Endi Viktor bu yerda jigina qizg'in o'yinni ko'rsatmoqda. Presley David qilib yubora oldi Viktorni. SPG'ni qo'lgan o'yinchilari ham shundoqqina Presleyni kaftida ko'rinib turgandek. Alex holatiga tushirilishi mumkin. Bagi esa o'zi bilan o'zi u yerda. Presley pastga tushib ketdi. Tushib ketgan bu yerda Presleyga katta xalaqit berdi DMR o'yinchilari. Xo'p, mayli, Bulgar bilan xayrlashdik. Endi navbatdagi fight bu DMR va Nemlis o'yinchilari, orqadan alfa o'yinchilari, orqa oldidan ham alfa o'yinchilari, chunki ko'rmoqdamiz Tenchik va uning jamoadoshi qaytarda harakat qilmoqda. Mandarin mana shu fight bo'lib o'tayotgan pozitsiyadan shundoq qilib o'tib ketish niyatida bo'ldi. DMR a'zolarini birdaniga 2 a'zosi dabit qilib yuborildi Nemlis o'yinchilari tomonidan. Alfadan Hashipa pozitsiyasi ko'rinib turibdi bizga. VIRTUS.PRO'ni ahamiyat bering qanchalik katta rotatsiyani amalga oshirishmoqda va aynan ular hozir Warriors tarafdan kirib kelishlari mumkin. G.G o'rtada. G.G pozitsiyasi juda ham yaxshi. Bitta pozitsiyaga qamalib qolishmagan va Tigzi hozir umuman boshqa pozitsiyaga harakat qilmoqda. Ahamiyat berishinglarni so'rab qolgan bo'lardi. Mini kartamizga juda ham yaxshi, chunki qiziqarli karta bo'ladi bu, aniq. Rotatsiyalar juda ham ajoyib. VIRTUS.PRO rotatsiyasiga hozir e'tiborimiz markazida bo'ladi. Ular qaysi pozitsiyaga borishar ekan? Agar oxirgacha zonamizga nisbatan aylanishadigan bo'lsa, unda Warriors'dan ham o'tib ketishlari kerak. Yo'q, mana ko'rishingiz mumkin, ular chap tarafida ekranlarimizni, shu mini kartamizni Warriors o'yinchilarini shundoq qilib orqasidan yetib kelishgan va buni ular G.G o'yinchilari deb o'ylashlari mumkin balki. G.GLADIATORS pozitsiyasini o'zgartirib olganligini qarang. Boya zapravkada turishgan edi. Hozir endi umuman boshqa pozitsiyaga borib olishdi. Boya MUERTE o'yinchilarini oldida turishgan edi. Hozir aynan o'sha pozitsiyada Titandan o'yinchi, ikkita a'zo turibdi. Bitta o'sha zapravkani birinchi MUERTE egallab turdi, keyin G.GLADIATORS. Endi Titan o'yinchilari. Navbatdagi jamoa kim bo'lar ekan? Juda ham qiziq. VIRTUS.PRO hisobida 5 ta kill point bor. Bu kartamizda ular bilan bir xilda kill point qilgan hozircha faqatgina SPG jamoasi, ularda ham 5 ta kill point, lekin ular bitta a'zodan ham ayrilishdi boya. Ko'rdik. Bulgar jamoasi bilan fight davomida Presley o'sha killni ishlagan edi. Viktorni dabit qilib yuborgan holatda. Nemlisdan 0 hozir yo'qotildi chamamda. 14-o'rin Nemlis jamoasi uchun 3 ta kill point bilan MUERTE o'yinchilari bizda ko'rinishmoqda. Kill chatimizda VIRTUS.PRO o'yinchilari anchagina aktiv. Issiq holatida yaxshi. Bekishi hozir nimalar qilmoqda? Kill amalga oshirildi, to'g'ri amalga oshirildi va bu bek o'qimoqda bu yerda granat uchib kelishini Elementrix afsus hozir holatiga keltirildi. Merlonni dabit qilib yubormoqda. Dabit qilishga berishdi. Anchagina Elementrix bu yerda qaltis harakat qilib yubordi. Shoshmasa bo'lardi o'z sheriklarini kutgan holatda. Baribir mana sekin-sekin VIRTUS.PRO o'yinchilari Warriors a'zolarini yopib yuborishmoqda. Shoshilishmasa to'liq tarkib bilan yopib yuborishligi mumkin edi. Watch me yaqinroq kelmoqdami? Yo'q, uzoqroq aytang kelayotgan ekan VIRTUS.PRO o'yinchilaridan. Kill chatimizda MUERTE, PMPL va DMR jamoalari ko'rinib turishibdi. Urika bosib ketdi kill chat bilan. Hozir ko'rinmoqda alohida Ruder bosib ketmoqda. Nok holatidagi Warriors o'yinchilarini 3-2 fight hozir VIRTUS.PRO ishtirokida. Bizda esa e'tibor markazimizda klassik va uni o'yinchilari fighti. Azizlar, Purple
uni pozitsiyasiga bostirib kelishga aynan Qaysi o'yinchilari. Kuzatamiz. Hozircha hech qaysi bir granata o'z manziliga aniq yetib borayotgani yo'q. Bir donigina hozir Profkani juda ham low HP da qoldirishdi, lekin bu holati shu holatda ham bo'lgani yo'q, shu vaziyatda ham bo'lgani yo'q. Mana endi o'z manziliga aniq yetib bordi 0 o'tgan Hayeshkasi. Trofka tomonidan otilgan Hayeshka Purple'ning holatiga keltirildi. Dagestan o'yinchisi tomonidan transport portlatib yuborildi va kill ham ishlab olindi. Yaxshi. Dagestan Zadira bu yerda pozitsiyasini o'zgartirish niyatida. Bu yerdan umuman ketish niyatida bo'lib turmoqda. Ingush, ohoho, dokta qabul qilib olmoqda. Trofka ehtiyot bo'lish kerak. O'z sherigini ko'tarishga harakat qilib ko'radi. Wait. Bu yerda kill chatimizda ko'rindi VIRTUS.PRO o'yinchisining holatida afsus, 7 kill point bor VIRTUS.PROda. Hozir yopilib ketishda vaqti emas VIRTUS.PRO. Harakat qilish kerak. Maksimal darajada yaxshi o'yinni ko'rsatishga. Nomar Severius o'yinchilari aynan VIRTUS.PROni oldida turishganida, GG o'yinchilari zonani qanday o'qishayotganiga ahamiyat bering. Agar boyagi zapravkada qolishsa, Titan o'yinchilariga o'xshab zonadan tashqarida qolib ketishar ekan, lekin hozir ular zonada joylashib turishibdi va ajoyib o'qilgan zona GLADIATORS tomonidan. Uni o'yinchilari topilib ketishdi, Qaysi o'yinchilari orada qolib ketishdi, Dagestan o'yinchilari uni bilan ovora bo'lib qolishdi. Va hattoki Shifu va Zadirani yo'qotishdi deya adashmagan bo'lamiz. Ko'ramiz endi mana bu ikki o'yinchi, ikki o'g'lon nima qila oladi. Ohoho, juda ham xavfli, lekin holatiga keltira olishdi oxir-oqibat. Dagestan o'yinchisini debit ham qilib yuborishdi. Mana shu oson bo'lmagan, mana shu unchalik zo'r bo'lmagan pozitsiyada yashab turishga majbur aynan Qaysi o'yinchilari. VIRTUS.PROda esa vaziyat biroz qaltis. Wait'ning holatida VIRTUS.PRO pozitsiya topa olishmayapti. Debit qilib yuborishdi VIRTUS.PRO o'yinchilarini. Ikki a'zo qoldi yana. Wait'ni debit qilib yuborishgan bo'lsa, Ruder va Bek qolmoqda. Keep qaysi pozitsiyaga borishni bilmayapti. Bek hamda holatida Alfa o'yinchisi tomonidan afsus, uni debit qilib yuborishdi. Ruder endi solo yashashga harakat qilib ko'radi. 3 kill bor edi ushbu kartamizda Bekda. Bu yana bosib ketishga harakat qiladimi bu yerda? Keep menimcha bildi bu yerda aynan Jamoalar o'yinchisi borligini. O'zi low HP larda qoldi. Hit pointlarni to'ldirib olish kerak. Aptechkasi bormidi o'zi? Wagnersada alfa o'yinchilarga yaqin turgan ekan. Aynan Bek mana shu pozitsiyada yopilib ketgan ekan demak. Ruderning pozitsiyasiga tobora Qaysi o'yinchilari yaqinlashib kelishmoqda. Ahamiyat bering, mini kartamiz bizga namoyish etib o'tilmoqda va qaysi jamoa top 1ni qo'liga kiritar ekan. Buni albatta yozib qoldirishingiz mumkin. Furia Kipni transportidan qochib qolmoqda. Smoklar tashlandi. Kip to'xtatildi oxir-oqibat Titan o'yinchilari tomonidan. Titan ham yomon yashayotgani yo'q. Top 9 Titan Dagestan o'yinchilari uchun 3 kill point bilan. Mandarin. Ikkinchi o'yinchini ham bu holatga keltirmoqda. Bu yerda clutch bo'lishi mumkin Mandarin tomonidan. O'zi shunda ham 4 kill point bor edi. Skas tomoniga granata otilmoqda. Skas orqada menimcha bu yerda qo'yib yuborsa kerak. Yo'q, yana smoklar, yana granatalar va ezerni ko'tarib olishdi. Ikkinchi o'yinchilar bilan bu pozitsiyaga kirib kelishmoqda va bu yerda masalasi hal qilinishi mumkin. Mandarinni ham pozitsiyasi olib qo'yildi. Birdaniga bu yerda Shockwave o'yinchilarini ham haydab yuborishdi. Shockwave'dan faqatgina terminus bor. Bu yerdagi transportlarni portlatib yuborish kerak iloji boricha. Ezer hamda tok bo'lmoqda. Uni ham o'z hisoblariga kill point sifatida yozib qo'yishmoqda. SBG hisobiga 10 ta kill point naftiga.
Smoklar ichidagi shokbeyf o'yinchisini oxirgi a'zosini topish niyatida Gaming Gladiators Kitsuni yo'qotgandan keyin qancha rotatsiyani amalga oshirishdi. Hozir ham zonalardan bir ozgina qochdi. Terminus topildi oxir-oqibat SPG jamoasi to'liqligicha shokbeyf a'zolarini yopib yuborish mumkin. Gaming Gladiators. Gladiatorlar jamoasi bor yo'q bir donigina kill pointlarga ega. Ular harakat qilishmoqda zonaga. Ko'ramiz. Zonaga kirib olishdi. Qaysi o'yinchilari bizda 3 kishi bo'lib qolishgan, ingusni yo'qotishgan. Kecha aynan Qaysi o'yinchilari rangli kartamizda top 1ni qo'lga kirita olishgan edi. Yana xuddi shu holat bo'ladimi? Va aynan o'sha Qaysi o'yinchilari aytayotgan Qaysi o'yinchilarimiz hozirda Titan a'zolaridan o'zi ikkita qolishgan, bittasini qoladiga keltirishdi. Bu kartamizda ikkitasi unicornni bunday burchak olganini hech kim o'qimadi Gaming Gladiatorsdan. Nimada to'g'riroq aytadigan bo'lsak, yana endi smoklar tashlanib qo'ydi. Aynan mana shu pozitsiyada, mana shu low groundda birdaniga ikki o'yinchi bor, Matsik qoladiga keltirildi. Gaming Gladiators o'yinchilarini hozir bizda Trofka low HP'larda unicorn bilan Meko nimalar qilmoqda? Trofkani ham tutib olmoqda. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Trofka ham holatida skillsiz. Emas. Roza Meko yopib yubormoqda bu yerda clutch. Yaxshi. Meko o'yinda qoladigan bo'ldi. Qaysi o'yinchilarni esa yopib yubormoqda. Top 6. Hisoblariga 4 ta kill point bilan Titan o'yinchilarni oxirgisi ham yopildi. G.G. VIRTUS.PRO solo a'zosi, Gaming Gladiators solo a'zosi, DMRni solo a'zosi. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Ruder boyadan beri bir donigina bag o'rtasida yashab yotdi, zonani o'rtasida. Hech kim xalaqit bermaydi. Ko'ramiz Ruder mana bu yerda Furia boydan beri kirib kelib yotibdi zonaga. Ruder, ehtiyot! Narvalov sezmaganga o'tdi. Furia, navbating chiq va nok qil SPG o'yinchisini. Yaxshi, Ruder orqasidan Snowx kimdir nok qilsin, Mekko yordam berib harakatida Ruder damajlarni qabul qilib olmoqda ehtiyot bo'lish kerak. Agar Furia hozir xalaqit beradigan bo'lsa, bu shunchaki dahshat bo'ladi. Granata uchdi. Snowx tomoniga granata. Yaxshi, Narvalovni dabit qilib yubordi. Nisbatan Furia. Top 4 8 kill point bilan VIRTUS.PRO jamoasi uchun Furia boshida SPG o'yinchisini o'qiganda bo'ldi. Furia top uchun kurashadigan bo'ldi. SPG sololar jangi. Mekko agar top 1ni qo'liga kiritib ketadigan bo'lsa, bu shunchaki dahshat bo'ladi, azizlar. SPG esa 14 ta kill point. Biroz avval ular 4 ta bo'lib naqd harakat qilishayotgan edi. Ko'ramiz. DMR. Azizaki, qaysi solo a'zoga siz o'z taxminingizni berasiz? Mana shu pozitsiyasidan kelib chiqib. SPG plus moralda, lekin ikkita o'yinchini yo'qotishdi hozir. Bilmadim endi настроениялari qay darajada, kayfiyatlari. Furia menimcha. Furiyaga u hozircha zonada emas, lekin zona bu bola uchun ta'sir qilmas ekan, chunki bir necha marta zonadan tashqariga chiqib ketib qoldi, lekin zonaga kirib oldi. Hozir Ironlar jangini ko'ramiz. SPG, DMR va G.G. G.G
bugungi kunda major pay top-1ni qo'liga kiritgandan keyin ularda ham imkoniyat bo'lmoqda top-1ni qo'liga kiritishga. Mekko Furiyani kutmaydi va Furiya bu yerda Mekkoni katta ehtimol bilan yopib yuborsa kerak. Shunaqa burch ekanki, Mekkoni hozir bilmayapti. SPG. Furiya bildi. Furiya gap so'z bo'lishi mumkin emas. Sinov bilan to'p uchun kurashadi. Men keling unga Sinov X'ga o'z taxminimni beraman, lekin Furiya bu yerda harakat qilmoqda. Ko'ramiz. O'yda imba M416 quroli bilan ikki o'yinchi ham bitta vaqtda M416 qurolini olib olishdi. Ko'ramiz. Demak, Furiya hozir imbaga ishonmayapti. Balki. Endi DBSdan bilasiz bitta o'q, lekin bilmadim, imba asosan ancha M416 dan biroz kuchliroq. Menimcha hozir Sinov X DBSdan qo'llanadigan masofagacha yetib bormaydi. Umuman DBS qo'llanadigan masofagacha ikkita o'yinchilar hamcha yetib kelishmasa kerak. Masofadan hal bo'ladi. Hozir Furiya o'sha qizil mashinani oldiga kelib olsa bo'ldi. Unda o'sha himoyalanish mashina bo'ladi yoki mana bu tosh. Oldida tosh ham bor. Furiyada esa unaqa himoyalanish uchun bir qanaqadir predmetlar yo'q. Siz Sinov X haqida aytyapsiz hozir. Sinov X haqida. Furiyada bor mana shunday himoyalanish uchun. Mana tosh bor, bagi bor, biroz chaqaloq mashina bor ekan. Eshitdimi? Yo'q, chalg'ituvchi hozir. Yotganda zvuk keldi, lekin aniq bizda ovoz eshitilmadi va hozir mana Furiya agar mana shu burchakda sudralishni yotib harakat qilishda davom ettiradigan bo'lsa, Sinov X hozir ko'rib qolishi mumkin. Chunki ahamiyat beryapsiz, qanadir burchak ostida ko'ryapti. Yana smok otildi. Smok otilgani o'zi ko'rindimi Furiyaga? Ko'ringan bo'lish kerak, lekin endi xatdan chiqib kelgani. Furiyada kamuflyaj deydimi? Ko'zini to'syapti o'shani. Yo'q, demoqchimanki, balki mana shu burchakda Furiyani ko'rmay qolishi ham mumkin, balki. Sinov X. Yo'q, ko'rdi. Va bu to'p sal qoldi. Zajimi ham boshlamay qolishi mumkin edi. Va bu ajoyib kartamiz bo'lib o'tdi bizda. SPG o'yinchilar turganidek to'pni qo'lga kiritishdi. Oxirida biroz qiynalishganda hisobga olmaganlar. Ajoyib o'yin guvohi bo'ldik. O'zi bugungi o'yinlar juda ham chiroyli bo'ldi. Biz kutmagan jamoalar yana to'plarni qo'lga kiritdi orada. Istan jamoasidan bugun stabil balki desak bo'ladi o'yin ko'rdik. Va Bulgar o'yinchilari ham yomon o'yin ko'rsatishgani yo'q, yana kecha ham yaxshi harakat qilishgan edi. Va mana oxirgi kartani o'z hisobiga Shockwave o'yinchilari ham yozib qo'yishdi. SPG albatta. SPG o'yinchilari o'zi 3 kishi bo'lib uzoq vaqt davomida harakat qilinishdi. Viktor bilsangiz, ana suvni tepasida yasnayotganidan chiqayotganda tomonidan o'zi qiyinchiliklarga duch kelib o'sha yerda yashab qolishi o'zi bir davlatchi omad. Nechta jamoa bilan fight qilishdi? Ahamiyat beradigan bo'lsangiz, men esa Muhammad ham bormidi o'tdi. Men eng esda qolarligi endi fightlar davomida bir xil fightlar esingizdan yoki xayolingizdan ham ko'tarilib qoladi. Birinchisi, men aynan ahamiyat berganim SPG ishtirokidagi fight. Bu Bulgar jamoasi. Aynan shu o'yinchi yo'qotishgan. Keyin adashmasam ular yana fight olib borishdi. Alfa o'yinchilar yonlaridan rotatsiya qilib o'tib ketishgan. O'sha Demer ham o'sha yerda bor edi, o'sha yerda alfa o'yinchilari ham bor edi. Yana bir nechta jamoa o'yinchilari bor edi va mana SPG o'yinchilari nechta pointni qo'lga kiritishgani bizga namoyish etib o'tilmoqda. SPG 25 total point, MUERTE 12, VIRTUS.PRO 12. Yomon emas. Ruderning sa'y-harakatlari sababli albatta bu bo'lmoqda. Endi killarimiz ham bu yerda anchagina katta rol o'ynab berdi. Bulgar Boys bor yo'q 1 point o'sha boshdagi fight sabab bo'ldi va Unicorn Softlar 0 point. 0 point. Mana shu mavzuga kelib to'xtalib o'tadigan bo'lsak. O'zi bilyapsiz menimcha nimaga olib kelayotganimni. Unicorn Softlar bundan oldingi Samut kartasida o'yin qilishdi VIRTUS.PRO'ni sabab pozitiv. Balki bundan oldingi kartalarda bugun o'tkazib yuborgan holatimiz bordir. Siz buni sezmadingizmi? Yo'q, o'yin endi qarang, farqini qarang mana.
yo'l jamoasi o'yinchilari sanok kartasida ruin qilishdi. Bu To'g'ridan to'g'ri. alamliroqmi? Ruin qilingan holatda jamoa yopilib ketishi alamliroqmi, yoki rotatsiya paytida yana xuddi shu jamoadan javob olib, asos o'tayotgan jamoadan javob olib, yopilib ketishi alamli. Menimcha shu alamli. Chunki ahamiyat bergan bo'lsangiz, yo'lni oxirgi o'yinchisi Navaretnikda afiga holatida turgan edi. Hech nima qo'lida yo'q va o'sha telefonni shundoq qo'ydi, bo'ldi, ketdi. Men ketdim ishim bilan oxiriga. Ya bu o'yin bizani anaqa qilishadi, kutib olishadi dedi. Men o'ynamayman. Kutib olisham mayli, bu hozir bilmadim o'zi qanaqa qilib 20-o'rinda, umumiy jadvalda ham 20-o'rinda. Hozir bo'yi ro'yin qilmaylik deb. Qanaqadir intriga paydo qilishyapti bu o'yin. Qanaqadir intriga paydo qilishyapti. Qiziqroq bo'lyapti. Men o'sha o'yin davomida ham aytdim, bir xayolimdan o'tdi. Mana shunaqa holatda bo'larmikan oxiriga kelib? Bo'lishi aniq. Bu Yo'q, o'tgan mavsumimizda bo'lmadi. Liga bosqichida o'tgan mavsumimizda bo'lmadi. Finalda bo'ldi, to'g'ri. Finalda bo'ldi. Endi finalda 2 barobar riskli bu narsani qilish, chunki barcha jamoa uchun pointlar kerak va bitta karta yoki bir kunning o'zida hamma narsa hal bo'lib ketishi mumkin. endi bu yerda o'sha xarakterni jilovlay olmaslik menimcha ko'proq rol o'ynasa kerak. Nima bo'lgan taqdirda ham vaziyatni bir ko'rinishga olib kelib qo'ymoqda VIRTUS.PRO yo'l jamoasi bilan. O'sha holat, ya'ni zapravkani tepasiga chiqib olish, ruderi. Men hayron. Eng qizig'i, ruderni shuncha harakat qilib zapravkani tepasiga chiqib oldi. Именно o'sha momentda ko'rgan bo'lsangiz, ruder skareliga 3x qo'yib, raqiblarni kutib olishni boshladi. Hozir shuncha o'sha yerga turib, agar endi to'g'ri ozgina demishlar berdi, ikkinchi mashina kelyapti. Lekin shu ishni ham amalga oshira olmaganda shuncha harakat qilish yerga chiqib joylashib olgani bekorga ketgan bo'lardi. Bir tiym bo'lardi. Haqiqatda bir tiym bo'lardi va endi u yerda zapravkani pastiga turgan o'yinchi anchagina ko'p ish qildi. Element edi bu. Men boshida tushunmay ham qoldim. Aynan nimaga bu ish amalga oshirilyapti va yo'l rotatsiyani boshlayotgan o'zida biroz qo'rqib boshlashdi. Mostga kirib kelishni o'zida. Yursinmiki, yurmasinmi? Birinchi boshida kelib o'zida turishdi, aylanishdi, u qilishdi, bu qilishdi, keyin oxir oqibati yurishdi va qiyinchilikka uchrab yopilib ketishdi. Azizlar, mana kartalardagi umuman killlar ko'p emas, to'pirni qo'lga kiritgan jamoalar. Faqatgina SPG 5 kill point, 2820. Va nihoyat bugungi kartalarning o'zida to'g'ri, chiroyli, qiziqarli, pozitsion kartalar bo'lgan bo'lishi mumkin. 8 ta, 4 ta, 6 ta mana shunday killlar bilan to'pirlar. Lekin oxirida mana dominatsiyani ko'rdik. Menimcha VIRTUS.PRO ham ushbu kartamizda mana shunaqa SPG ga o'xshab, agar yo'qotishga duch kelishmaganda No Mercy Warriors bilan fightda menimcha yaxshi o'yinni ko'rsata olishardi. Bundan ham yaxshiroq natija ko'rsata olishardi. Undan ham tashqari yana bir juda ham esda qolarli vaziyat bugungi kunda aynan Mekko qilgan ishi hozirgina Qaysi o'yinchilariga qarshi sheriklar yopilib. Endi o'sha an'anaga mos siz Gaming Gladiators bilan fightda boryapsizmi? To'liqligicha yopib boring, hech kimni qoldirmang, chunki ular siz yopilib ketishingizni kutib yoki sizni yopib borib keyin o'zi yopilib ketadi. An'anamizga mos Kanina Powerdan Beka, qozoq o'g'loni, bizning communityimizda juda ham tanish bo'lgan o'yinchi, bugungi kunimiz MVP'si. Olg'a Qozog'iston deydi. Albatta bizning Qozog'istonda qo'shnilarimiz, davlat o'zini qiyosla oladigan bo'lsak ham, mana bunaqa o'yinchilar, albatta Beka, o'zbek community'sida ham anchagina katta fan bazaga ega. Shuni hisobiga albatta uni va uni muxlislarini tabriklab qolamiz. Umumiy jadval bizda tez orada namoyish etib o'tiladi. Azizaka, ungacha esa bizda yana manimcha ozgina foramiz bor. Mana shu bugungi kunlarda manimcha ko'proq absurdat qilishga, ya'ni suhbat olib borishga desam yo'q ekan. Berishmadi shu. Xo'p, 657 Modbus hisobida umumiy 3 ta fazaning natijalari bu. 3 ta faza oxirgi kunimiz ertaga olmoqda. 6 ta karta, oxirida bizda Livik kartasi bo'lib o'tadi. 657 point Gaming Gladiators 568, menimcha bir kunda 80 pointdan sal ko'proq qo'lga kiritish juda ham qiyin. Titan o'yinchilari 3-o'rin. Modbusni menimcha tabriklasak bo'ladi 1-o'rin bilan. 2-o'rin uchun bahs ketadi albatta. 3-o'rinda Major Fight'da
biroz ko'proq ko'rsatsa ham bo'lardi. Kanina Power 9-chi, 422, albatta o'z o'rinlarini yaxshilab olishmoqda. VIRTUS.PRO 12-chi o'rinda qoladigan bo'ldi. 194. Endi ertaga agar yaxshiroq o'yin ko'rsatishsa, ular hattoki 8talikka kirib olishlari mumkin. Endi stabil shunaqa yaxshi natija ko'rsatishsa, uni 14talikka kirib olmoqda, to'g'ri yaxshilab olmoqda. O'zini o'rnini shu 14talikda Shockwave 15, No Mercy Warriors hali ham 16, kecha ham 16taligini ahamiyat beruvdik aka. Va 17-o'rindagi jamoa qanchalik yaqin keldik. Aynan Dark Project o'yinchilari edasiz bo'lsa. 16-o'ringa Menimcha pastga tushdi yo'q. Dark Project yo'q, pastga tushmagan. 231, 224. Aynan Nameless jamoasi bilan fight olib borishdi Dark Project o'yinchilari. Sanuk kartasida va Nameless o'yinchilarini yopib yuborishgan edi. Ichda yo'qotishga Dark Project'ni top 16 dan 22 ochko ajratib turibdi, adashmasam. Ertaga mana shu jamoalar o'rtasidagi ruinga ahamiyat berishimiz kerak. Mana shu jamoalar o'rtasidagi faytga. Bugun Dark Project boshladi. Bugun Dark Project aynan Sanuk kartasida hech nima bo'lmagandek Nameless pozitsiyasiga bostirib kelishdi. Yoki Nameless Dark Project pozitsiyasiga tushdi. Bu vaziyatni biroz o'tkazib yubordik, chunki kech o'sha faytga olib kelishdi bizani. Agar vaqtliroq olib kelishganda biz bilardik aynan qaysi jamoa qaysi pozitsiyaga nimaga qanaqa qilib rotatsiya olib keldimi yoki o'zi o'sha pozitsiyaga tushdi. Xo'p, juda ham qiziqarli 5 ta kartani ko'rib oldik. 2 ta Sanuk, 2 ta Erangel va 1 ta Meromar. Ertaga 2 ta Sanuk, 2 ta Meromar, 1 ta Erangel olamiz. Va Livik bor. Ertaga oxirgi karta. Ertaga jamoalar top 12 dagi jamoalar 5 ta karta o'ynashadi. Top 12 dan pastdagi jamoalar ular ham ayrimlari yo'q, 4 ta. Ular 4 ta o'yin o'tkazishadi. Barchaga rahmat. Ushbu qiziqarli kunni biz bilan tomosha qilganingizga bu aktiv ko'proq o'tasiz aka. Nima, ta'kidlab o'tishimiz kerak bo'lgan joyi biz bilan birga kuzatgan har bitta obunachiga, har bitta kuzatuvchiga, har bitta PUBG Mobile ishqiboziga rahmat qolamiz. Ertaga barchangizni kutamiz. 6 ta karta, qiziqarli kartalarni biz bilan Azakam bilan birgalikda sharhlab, ko'rib, kuzatib boring. Albatta tez orada final o'yinlari ham bo'ladi. Final o'yinlariga esa juda ham qiziqarli yangiliklar bor. Uni ham tez orada ertaga balki anons qilamiz. Albatta. Bizdan uzoqlashmanglar o'rtoqlar. Ertaga navbatdagi o'yinlarimizda ko'rishguncha. Rahmat.